ஹாய் இளையராஜா ப்ரோ. ஹாய் லூஷியஸ் ப்ரோ. ஹாப்பி சண்டே காய்ஸ். பேசுறது கேட்குதா? இப்போ வால்யூம் கட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் ஷேரை மட்டும் போட்டு வந்துடுறேன் கைஸ். ஷேரு வாட்ஸ்அப்பு. எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? என்ன ஸ்பெஷல் சண்டே இன்னைக்கு? Rajesh Pro and இருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட், ஷேரிங் மட்டும் முடிஞ்சிட்டோம். முடிஞ்ச உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சரி, தெரிஞ்ச இடத்துக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேங்க, சொல்லலாம். நல்லா கேட்குது. ஓவர் 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 ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. எனக்கும் அதே தான். காரக்குழம்பு அவ்வளோதான். என்ன ஒரு பக்கோடா இருந்துச்சு கூட சாப்பிட்றதுக்கு. சரி, கிடச்ச இடத்துக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டேன். பசங்க பொறுமையாக பார்த்துட்டு வரட்டும். ஆக்சுவலாக இது லாஸ்ட் எபிசோட்ல இருந்து நிறைய ஓடிடுச்சு. சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ? கேம் சவுண்டு 62 30 வைப்போம். ஓகே, லாஸ்ட் எபிசோட் நிறைய நடந்துருச்சு கதை. இப்போ நம்ம அட்டையர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, மிஷன் என்ன, இந்த வில்லேஜில் வந்துட்டு எவனோ ஒருத்தன் பேயை பார்த்தானோ. ஸோ அந்த எங்கது ஹர்மிட், இவன் தான். இதில் டாக் டு த வில்லேஜஸ் இதுதான் பண்ணும். இந்த வில்லேஜில் இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட பேசணும். நம்ம claims to have seen the devil a few nights ago. I should talk to him and find out என்ன பேரு, ஸ்டானிஸ்லாவா. கேர்டா கிட்ட பேசியாச்சு, ஸ்டானிஸ்லாவ் கிட்ட பேசணும். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஸ்டோரியே தெரியாதா லூசியஸ் ப்ரோ? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, கதை ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஹீரோ என்னாச்சு? Good day to you. உனக்கு தெரியுமாடா இதை பத்தி? I'd like to ask about that diabolical apparition. I don't take care, friend. ஒன்றுமே தெரியாதுன்ட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கதை என்னென்னா, நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளாக் ஸ்மித்தோட பையன். அந்த பிளாக் ஸ்மித்துக்கு அங்கே நம்ம சுற்றிட்டு இருப்போம் அவன் கூட ஜாலியாக. அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆர்மி வந்து நம்ம ஊர் அட்டாக் பண்ணி, நம்ம அப்பா அம்மா, இந்த கேரக்டரோட அப்பா அம்மா, ஹென்றி அவன் பேர், ஹீரோ பேர் ஹென்ரியோட அப்பா அம்மா எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொண்டுடுவாங்க அவன் கண்ணு முன்னாடியே. அவங்க அப்பா தான் வந்துட்டு அந்த ஊரோட ராஜாவுக்கு ஒரு கத்தி வந்துட்டு தயார் பண்ணியிருப்பார். அந்த கத்தியை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போய், இல்லைனா அது நான் கதை சொல்கிற வரைக்கும் வேறு ஏதாவது பண்ணிகிட்ருக்கலாம் அதில். ஸோ அந்த கத்தியை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ராஜா கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவோட கடைசி விருப்பமாக இருக்கும். அதனால நம்ம வந்துட்டு அந்த ராஜா கிட்ட போய், அந்த ராஜா அந்த கேசல்குள்ளே இருப்பான், அவங்ககிட்ட போய் கேட்கும் போது அவன் வந்துட்டு, நீ ஓடிடு இந்த இடத்த விட்டு, இல்லைனா உன்னை கொண்டுடுவானுங்க இந்த ஆளுங்க, ஸோ இங்கே வந்துட்டு நிற்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜா நம்மளை வந்துட்டு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு நம்ம பக்கத்து ஊருக்கு போயிடுவோம். அந்த ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒருத்தன் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ண வருவான். அந்த இடத்துல அந்த ஊர் ராஜா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கொடுப்பானா இருந்தாலும், ஒரு இளவரசன் ஒருத்தர் இருப்பான். இளவரசன் கூட சர்வீஸ்க்கு போனி, அவன் உனக்கு வந்து சண்டைலாம் கற்றுக் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட சர்வீஸுக்கு வந்துட்டு சேர்த்து விட்டுருவானுங்க. ஹாய் சவனிதா சிஸ்டர். லாஸ்ட் ஒன் கேம். வணக்கம் தலைவரே, எப்படி இருக்கீங்கோ? ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க.
அதுக்கப்புறம் அந்த இளவரசன் கூட சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணிப்போம். நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அட்வென்ச்சருக்கெலாம் நம்ம சுற்றுவோம். நம்ம பிளாக் ஸ்மித் அப்பாவை வந்து யார் கொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி அவனை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருப்போம். அப்போ பார்த்தா தான் வந்துட்டு என்ன தெரிய வரும்னா, அந்த ஊரோட ராஜா தான் நம்ம ஒரிஜினல் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேமில் தெரிய வரும். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? சண்டே என்ன ஸ்பெஷல்? கேமிங் மேன் தலைவரே வணக்கம். கேம் சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ இந்த கேமு. ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடணும், கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்க்கணும். அது ஒன்று தான் பெரிய விஷயம் இந்த கேமில். மிச்சப்படி கேம் சூப்பர் கேமு. ஐயோ குதிரை சாக போகுது. குதிரையோட ஸ்டாமினா காலி. சாப்பிட்றீங்களா? என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ இன்னைக்கு? ஸ்டாமினா ஏறு குதிரைக்கு. ஏன் ஏற மாட்டேங்குது தெரியல. ஓ எவ்வளோ தூரம் போதோ போவோம். ஸோ அந்த ராஜா தான் இவனோட உண்மையான அப்பான்னு தெரிய வரும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ராஜா கூடவே ஒருத்தன் கருப்பு சட்டை போட்டு ஒருத்தன் சுற்றிட்டு இருப்பான். அவன் வந்துட்டு நம்ம ஆளு நம்ம கூட சேர்ந்தவன் தான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதுகுலே குத்திடுவான். 2 ஊருக்கு நாட்டுக்கு சண்டை ஓடிட்டு இருக்கோம். அதில் வந்துட்டு எதிரி நாட்டு கூட அவன் சேர்ந்துட்டு நம்மளே வந்துட்டு கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் எப்படியோ வந்துட்டு அவனை கன்ஃபரண்ட் பண்ணி பிடிக்கலான்னு பார்த்தா அவன் வந்துட்டு அந்த ராணியை கடத்தி வச்சுக்கிட்டு என்னை விட்டிங்கன்னா இவங்களை நானும் உயிரோட விடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இது பண்ணி விட்டுருவான். அதனால் அந்த ராணியை ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். சுற்றிக்கு தான் போடுமா? சரி, ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அவனும் எஸ்கேப் ஆகிடுவான். அதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சிடும். ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கேமில் ஒருத்தனை கூட கொண்டு இருக்க மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் எல்லாருமே உயிரோடு இருப்பானுங்க. இது என்ன இடம்? இது இன்னொரு கேம்பில். இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோமா? ஐயோ சரி, பின்னாடி வழியாக போகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதோட முடிஞ்சிடும். செகண்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளவரசன் இருப்பான் சொன்னான் பார்த்தீங்களா, நமக்கு ட்ரைனிங்லாம் கொடுப்பான்ட்டு. அவன் கூட சேர்ந்து இங்கே ஒரு ஊர் இருக்குது. இந்த ஊரில் இருக்கிறவன இந்த ஊரோட ராஜாவை நம்ம கூட சேர்றதுக்காக பேசுறதுக்காக வருவோம். ஆனால் எதிரி நாட்டு ஆளுங்களும் வந்துட்டு இந்த ஊர் ராஜாவை அவனுங்க கூட சேர்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுங்களும் பேச வந்திருப்பாங்க. நம்மளை வந்துட்டு இங்கே போகுதா வழி, நம்மளை வந்து இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணி மெல்லமா போ நம்மளை வந்துட்டு இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணிட்டு ஹியூமன்ஸ் கேம்பா? அச்சோ இங்கேயே வந்தேன். ஐயோ தண்ணி. இங்கே வரக்கூடாது கைஸ் ஹியூமன்ஸ் கேம்புக்கு. ஹியூமன்ஸாக நம்ம எதிரி நாட்டாளுங்க. குதிரை வெளியே வா. சரி போ, நாமளே இறங்கி போயிடலாம். ஹியூமன்ஸ் நம்ம இப்போ கொள்ளணும். அது ஒரு மிஷன் இருக்குது நம்ம பண்ணுறதுக்கு. அதை பண்ணுவோம், பொறுமையாக பண்ணலாம் அந்த மிஷனை. ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஒரு பீஸ் ட்ரீட்டி பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்கோம். இப்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பீஸ் ட்ரீட்டி பேச வந்த இடத்துல நம்ம அந்த இந்த பிரின்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு மைனர் குஞ்சு. எந்த பொண்ணை பார்த்தாலும் வளைஞ்சிட்டு சிரிச்சுட்டு பின்னாடி ஓடிடுவான் அந்த மைனர் குஞ்சு. அவன் வந்துட்டு குளிக்கிற பொண்ணுங்க பின்னாடி ஓட ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம ஆளுங்களை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொன்னுடுவானுங்க. ஐயோ கண்ணே தெரிலையே எங்கே போகிறேன்? எப்படியா போகிறது? வழியே இல்லை. மூச்சு தான் வாங்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் கொண்டுடுவானுங்க நம்ம ஆளுங்களை. நாம் வந்துட்டு மாட்டிப்போம். மாட்டிக்கிட்டு எப்படியே கஷ்டப்பட்டு தப்பிச்சு வெளியே வந்து பார்த்தா நம்ம வந்துட்டு அந்த மைனர் குஞ்சை வந்துட்டு ஒரு பிரின்ஸ்னு யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. அந்தளவுக்கு கன்றாவியாக இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ஊர் ராஜாவை நம்ம எப்படியாவது மீட் பண்ணி அந்த எதிரி நாட்டோட சேராதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம டாஸ்க். இப்போது
மைனர் கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுச்சு. அந்த மைனர் கொஞ்சம் வந்துட்டு சண்டை போட்டு போயிடுச்சு நம்ம கூட. நீ உன் பாதையை பார்த்துட்டு போடா, நான் எனக்கு எப்படி இது பண்ணணும்னு தெரியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நாம் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா, செமின்னு ஒருத்தன் இருக்கான் இந்த ஊரில், பெரிய ஆள் அவன், பெரிய பணக்காரன். அவனோட பையனுக்கு கல்யாணம். அந்த கல்யாணத்தில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அந்த லார்டு வரப்போகிறான், அந்த ராஜா. ஸோ அந்த கல்யாணத்தில் அந்த ராஜாவை பார்த்து பேசி நம்ம வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணணும், இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் அந்த செமீனோட இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு இப்போ இது பண்ணிட்டுருக்கேன் நான். என்ன செய்யணும் தெரில ப்ரோ. வெளியே போனால் தான் வெளியே போனா. ஓ, ஹோட்டலா ப்ரோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு? வீட்டில் இல்லையா? ஸோ இதுதான் ப்ரோ கதை இப்போதைக்கு நடந்த வரைக்கும். உள்ள இன்னும் நிறைய சின்ன சின்னதாக நடக்கும், அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆடினா தான் தெரியும் இந்த கதைலாம். அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரு நாய்க்குட்டி இருந்துச்சு. அந்த அட்டாக்ல வந்துட்டு அந்த நாய்க்குட்டி வந்துட்டு காணாமல் போயிடுச்சு. அதை தேடி தான் வந்திருக்கேன் நான் இங்கே. கத்தியடே நரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்க இருக்குன்னு தெரியல இந்த நாய்க்குட்டி. இப்போ இங்கதான் இங்க நாய்க்குட்டி இருக்கு கைஸ். தேடணும் அந்த நாய்க்குட்டி. கண்ணுக்கு எங்கேயா தெரியுதான்னு சொல்லுங்க பார்த்தா. அங்க என்ன ரத்தமா கிடக்குது? போச்சு, அடி விழுந்துருச்சு. அடேங்க. பேட்ச். எடுத்த பேண்டேஜ் எங்க? ஐயோ, சோலி முடிஞ்சது கைஸ். இங்க இருக்கு, நான் பார்த்தேன். Ravaged deer. டியர் கொண்டிருக்காங்க. Looks as if they were dragging it somewhere and it snagged on something. ஆமா லூசியஸ் ப்ரோ, நிறைய நடந்திருக்கு. நம்ம நாய் தான் அதை கடிச்சு சாப்பிட்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, அங்க இன்னும் கொஞ்சம் ரத்தக்கரை மாதிரி இருக்கு. They were trying to drag this poor thing away somewhere. They can't be far from here. நிறைய இருக்குமோ? நம்ம நாய்க்குட்டி நரிங்கள் கூட சேர்ந்துருச்சா? இதுதான் நாம. இதுதான் இந்த கேமோட ஹீரோ. ஐயோ, மனுஷ எலும்பு கூடலாம் கிடக்குது கைஸ். நரி இருக்கா, சிங்கம் இருக்கா, உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியலையே அந்த இடத்துல. தெரியாம வந்து மாட்டிக்கிட்டோமோ? லைஃப் வேற பாதி தான் இருக்கு. டேய் மட், What? இங்க வாடா. Mutt. Come here. Good boy. நரிங்களோட போய் சேர்ந்துட்டான் போல அவன். ஐயோ, யார் வராங்க? ஓ, இதுதான் ஆல்ஃபா நரின்னு நினைக்கிறேன் இங்க. ரைட்டு, சுத்தி வளச்சிட்டாங்க காய்ஸ். ஏய், எத்தனை நரி கூட எப்படியா சண்டை போடுவேன்? நம்ம நாய்க்குட்டி கோந்துருச்சு.
your dog name is Mutt. If you take good care of him, he will obey. சரி ஓகே. X to call Mutt to heal by holding X. Mutt will attack the person you are looking. Oh, நாய்க்குட்டி சண்டை. Menu for action. Hi Nanda bro, welcome to the stream bro. ஐயோ இப்போ சண்டை போடணுமே அது கூட. அடிங்க. ஏய் கடிக்காத. கடிக்குது. நம்மாலே நடுவில் வந்து விழுறாயா. நம்ம டேமேஜ் இல்லாமல் இருந்தால் கூட ஓகே, டேமேஜ் இருக்கு. போடா. விட்றா. இன்னொன்று முடியல. விட்றா. ஏய் விட்றா. ஏங்க அடிக்க முடியல கைஸ், மாட்டிக்கிட்டேன். ஓரமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். விடுங்கடா. ஓரமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். விட்றா. ஐயோ ஓரமாக மாட்டிக்கிட்டேனே. அப்பாடா வெளியே விட்டானுங்க. ஓகே ஒரு நரிகாலி. போ வராத. வளைச்சு கடிக்குதுங்க. இன்னொரு நரிகாலி. இங்கே ஆல்ஃபா காலி. அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. அப்பா ஆர்மா டியாப்ளோவான். திருப்பியும் அடிபட்டுருச்சு கைஸ். நிறைய கடிச்சு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. நரி தோல்லாம் எடுக்கலாமா பார்ப்போம். உல்ஃப் மீட்டு, உல்ஃப் ஃபேங்க்ஸு, உல்ஃப் இயர். இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல. இருங்க உள்ளதாக வச்சுருக்கானுங்களாம் பார்ப்போம். காணோம், எதுவும் காணோம். ஒரு 3-4 நிறைய கொண்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஹாய் ஜாக்ஸ்பரோ ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் தலைவரே. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ எல்லாரும்? சூப்பர். இப்போ நாய்க்குட்டியும் இருக்குது, குதிரையும் கிடச்சிருச்சு. எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி போய் எடுத்துட்டோம். தொலைச்சதெல்லாம் கிடச்சிச்சு. ஆனால் இவ்வளோண்டு லைஃப் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஆட முடியாது. நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் வேணுங்க. இந்த லைஃப் பத்தாது. லாண்ட்ரி அது வேணாம். நம்ம பெட்டுக்கு போகணும். நம்ம தூங்குனாதான் நமக்கு லைஃப் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இருட்டிருச்சு. வந்துட்டான். ஓகே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு காலையில் போவோம் நம்ம. ஸ்லீப்பு. ஓகே ஸ்லீப் பண்ணால் சேவ் கிடச்சிடும். இந்த இடத்துல ஆகிடும் நமக்கு. காலையில் எழுந்துக்கும் போது ஃபுல் லைஃபோட எழுந்துக்கலாமா?
6:30 மணிக்கு எழுந்தாச்சு கைஸ். டேய் நவரா. குளிக்கணும்ல. ஓகே, காலையிலேருந்து குளிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் மிஷன் போவோமா? நெக்ஸ்ட் மிஷன் வந்துட்டு என்னன்னா, இவன் தான் ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் தி ஹெர்மெட். ஸோ ஹெர்மெட் வந்துட்டு இங்கே இருக்கான். இதெல்லாம் ஆப்ஷனல். டாக் டு த ஃபைண்ட் த ட்ரூத் அபவுட் த டெவில். இன்வெஸ்டிகேட் த கிராஸ் ரோடு. சரி, ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ரோடு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ எந்த ஊர்லேருந்து பக்கம்? இந்த ஊர்லேருந்து போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ட்ராவல். ஏ மட்டும் இல்லை, குதிரை. குதிரை போகலாம். ஹாய் வில்டம் ப்ரோ. வேர்ல்ட் வைட் ப்ளே பாய் வந்துட்டீங்களா? ப்ளே பாய் இந்த ப்ளே பாய் ஹேர் ஸ்டைல் மாற்றிட்டீங்களா இல்லையா? கொரியாக்கார மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கிறேன். நீங்களா பிங்க் கலரில் டை அடிங்க ப்ரோ, சூப்பராக இருக்கும். இதில் வருவானே ஸ்குவிட் கேமில் வந்துட்டு, லாஸ்ட் ஸ்குவிட் கேம் எண்டிங்கில் இல்லைனா இந்த ஸ்குவிட் கேம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு தலையில் ஒரு டை அடிச்சு வருவான் பார்த்தீங்களா, பிங்க் கலரில். அந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ ட்ரெண்ட் தான் கொரியாவில். அதே நரி. விழுந்து துடைச்சிக்காத. வந்துட்டோமா? ஆல்மோஸ்ட் ஹியர் கைஸ், வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் கௌதம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? இந்த இடத்துல தான் டெவலப் பார்த்தேன்னு ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கான். இங்கே எங்கடா டெவலப் பார்த்தீங்க? என்னாச்சு உனக்கு? An old memorial to some unfortunate event. This is where Gerda saw the apparition. ஆமா, இங்க தான் அந்த பேயை பார்த்தேன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கா. டேய், நீ என்ன பண்றீங்க? பாரு, நான் இங்க வேற ஏதோ தேடி வந்திருக்கேன், நீ வேற ஏதோ பண்ற. நீ உன் வேலையை பாரு, நான் என் வேலையை பார்க்குறேன். இவன் தொல்லை பண்ணுவானோ இல்லைனா இங்கே அவனை விட்டோம். இங்கெல்லாம் கத்தி குத்திட்டு போயிருக்கானுங்க. Hi Abhishek bro, welcome to the stream bro. What's that? Those wolves have turned. என்னாச்சு? I'm glad no. Seriously? Hey. Come here you. இங்க வாடா. What were you thinking? I was so worried. வந்துருச்சுங்க. உன்னை நான் விட்றேன்னு தான்டா சொன்னேன், அமைதியாக விட்றதான்டா சொன்னேன். ஓ, ஆளை கூட்டிட்டு வந்திருக்கியா நீ? பாருங்களேன், ஆளை கூட்டிட்டு வந்திருக்கான். சாவு போ, போட்டாட்ரா, கட்டுறாத. அவ்வளோதானே. ஐயோ, ஸ்பேடு வேணுமா? ஸ்பேடுக்கு எங்கே போவேன் இப்போ நான்?
அந்த கிளவி வச்சிருந்தா கொடுக்க மாட்டேன்ட்டா ஸ்பேடு நம்மக்கிட்ட. அந்த ஸ்பேடு கிடச்சிருந்தா கூட ஈஸியாக இருந்திருக்கும். வேறு ஏதாவது இருக்கா இந்த ஏரியாவில் எடுக்கிறதுக்கு? பார்ப்போம் ஸ்பேடு கிடைக்குதான்ட்டு. ப்ரோ நீங்கள் பிங்க் ஹேர் மட்டும் ஒரு நாள் வச்சுட்டு வாங்க ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. கிளவிக்கிட்டேன்னு திருடிடலாமா ஸ்பேடை? எனக்கு வேறு எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியல. திருடுறதா இருந்தால் கிளவிக்கிட்ட தான் திருடணும். சரி திருப்பி ஊருக்கு வருவோம். வந்துட்டு இங்கே யாராவது ஸ்பேடு விற்கிறானான்னு பார்ப்போம். ஏய் போடா, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குடா. எது அவன் என்ன சாவடிச்சது தானே? What do you want, you yokel? But make it quick. ஹெர்மிட் தெரியுமா? Too right. He sends. சரி அவனோட சோடு. Ambrose the hermit has some old sword. Aye. அந்த சோடு எடுக்க தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் இப்போ. What do you know about அந்த பேய், Christ have mercy. இந்த பேய் பத்தி பேச மாட்டேங்கிறான். I help you, stranger. What do you have for sale? நம்மகிட்ட விற்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா? Why are you wasting my time? போடா. ஒரு ஷவல் எங்கேயாவது கிடச்சா எடுத்துடலான்னு பார்க்குறேன். ஷவலே இல்லை. ஷவல் இல்லை. இது பாத்ரூமு. என்னையா ஊற வச்சிருக்கீங்க ஒரு ஷவல் கூட இல்லாமல்? இது என்னது? ட்ரையிங் ரேக்கம். Don't worry. Hey. We're safe. எனக்கு வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். கோஸ்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. எவனோ ஒருத்தன் பேயை பார்த்தேன்னு சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்கான் இந்த ஊரில், இந்த இடத்துல. அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நாம் பேயெலாம் கண்டிப்பாக இருக்காது, ஏதாவது திருடனாக இருப்போம். நீங்கள் இது வரைக்கும் கோஸ்ட் பார்த்துருக்கீங்களா சொல்லுங்கள். அதே தான், அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். கோஸ்ட்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. ட்ரையாக ஃபுட் ஐட்டமா? வீட்டில் ஏதாவது கிடைக்கும்னு பார்த்தா ஒன்றுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அவங்ககிட்டயும் ஷவல் கிடைக்கல. குதிரை நான் சொன்ன புக்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? புக்கு பேர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். பார்த்துட்டீங்களான்னு சொல்கிறேன். எங்கே பார்த்துருக்கீங்க ப்ரோ? பேய் பார்த்துருக்கேன்னு சொன்ன முதல் நீங்கள் தான். எங்கே பார்த்துருக்கீங்க சொல்லுங்கள். நான் கேமில் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன்.
ஹாய் முத்தவன் ப்ரோ ஃப்ரீ இல்லை ப்ரோ இந்த கேம் வந்துட்டு வாங்கி தான் ஆகணும் நீ தானடா பார்த்த பேய You've got blood all over. அதெல்லாம் கவலைப்படாத I hear you saw some diabolical apparition. Is that true? Was it the bailiff who said பள்ளி வாசல்ல பாத்தீங்களா Croper? No. I want to go to டெய்லி Apollonius வைஃபை to see Ambrose. பக்கத்துல தான் அவங்க இதை பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு விபூதி அடிச்சிருவாங்க இன்னைக்கு So I need to know what you saw that night. Why'd you want to know? Forget that shit, pal. It reeks of fire and brimstone. போய் சொல்லி You பார்ப்போம் want to roast in hell and choke on sulfur. But I didn't do anything. You're not caring well for your immortal soul. I don't know. இவனுக்கு மூட நம்பிக்கை I தைரியமா carried பேசலாம் lamp all the way to Uyez for the parish priest. All right, it was the bailiff who asked me to do it, but the good. எது ப்ரோ வேர்ல்ட் வார் சி சொல்றீங்களா முத்து ப்ரோ I'm not afraid for my soul. வெயிலா ஐயோ Trying to scare me with hell. How was it with the diabolical apparition? I heard you saw something. Leave me be. ஜெய் சொல்ல மாட்டேன்ட்டான் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு காசு தரேன்டா I'll gladly give you a few groschen, but spit it out now. Here you are. What did you want to know? பாத்தீங்களா காசு கொடுத்தோடனே பேசுறேங்கிறான் என்னடா பார்த்த நீ அதை கிராஸ் ரோட்ல என்ன இருந்துச்சு See that night at the crossroads. A diabolical apparition. A black rider on ஆடலாம் முத்து ப்ரோ நான் போடுறேன் அந்த இது நான் போஸ்ட் போடுறேன் அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வந்துருங்க His horse was black as charcoal. He turned this way and that a couple of times at the crossroads and then darted off into the rocks. To the hermit's place, I'm sure. He turned this way and that. That's strange. Would the devil not know the way? I'm telling the truth. Gerda from the apothecary saw him too. சரி ஹெர்மிட்டை ஏன் போய் பார்க்குது அந்த டெவிலு பார்த்தீங்களா பேய் போய் ஹெர்மிட்டை பார்க்குதான் Only now they're saying he was at death's door and sold his soul to the devil. அவன் அவனோட சோலை டெவிலுக்கு மாற்றிடுவான் Horseman. நைட் இன்னொரு கேம் பிளான் இருக்கு ப்ரோ அதனால இன்னைக்கு நைட் இல்லை இந்த வாரம் இன்னொரு நாள் ஆடுவோம் நம்ம Why? Why would the old man have sold his soul to the devil? போஸ்ட் மட்டும் பாருங்க ப்ரோ இந்த வீக் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நான் ஆஃபீஸ் போகணும் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே 3 நாள் இருக்க மாட்டேன் தேர்ஸ்டே வந்துடுவேன் ஸோ தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி இது போட்டுடலாம் நம்ம டேய் நபுரா What is it you need? ஒன்றும் இல்லை போ நான் கிளம்புறேன் ஃபைண்ட் அவுட் மோர் அபவுட் ஹெர்மிட் ஃபஸ்ட்டு இங்கே போவோம் போகிறதுக்கு வேறு ஷார்ட்கட் எதுவும் இல்லை இவனுங்க நம்ம மேலே காண்டா இருக்கானுங்க இந்த ஊருக்காரங்க ஆக்சுவலாக That herds boy really did see something. And the trail leads into the rocks. ப்ரோ இந்த கேமில் அடல்ட்டு சம்மந்தமாக எதா ஆமாம் ப்ரோ இது கம்ப்ளீட்டாக அடல்ட் சம்மந்தமான கேம் தான் ப்ரோ அது இந்த ஒரிஜினலாக சொல்லணுன்னா இந்த கேமே வந்துட்டு இப்படி தான் இந்த பிளட் ஷெட்லாம் கொஞ்சம் அதிகம் கோர் கொஞ்சம் அதிகம் கேமில் அண்ட் ஸ்டோரி ட்ரிவன் கேம் கம்ப்ளீட்டாக திருட்டு பசங்க ப்ரோ அங்கே உட்காந்துருக்கிறது அதே மாதிரி இதுவும் இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டமும் இந்த கேமில் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே இருக்கும் இந்த கேமில் அதனால தான் சின்ன பசங்க இந்த கேம் பார்க்காதீங்கன்னு சொல்கிறது இது என்ன வீடு எத்தனை வீடு யாரோட வீடு இது இருங்க பார்ப்போம் உள்ள
தூங்குறதுக்கு பெட் வச்சுருக்காங்க. எனக்கு ஒரு ஷவல் வேணும். ஷவல் கிடச்சதுன்னா அந்த இதை வந்துட்டு நோண்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏதாவது ஷவல் இருக்கான்னு பார்க்குறேன், எங்கேயும் சிக்க மாட்டேங்குது. அந்த கிளவி வீட்டில் இருக்குது தெரியும். அந்த கிளவி வீடு அந்த பக்கம் இருக்குன்னு தான் போகாமல் இருக்கேன். இல்லைனா அந்த பக்கம் போய் அந்த ஷவல் வாங்கிடுவேன். பாட்டு பாடுறதா? நீங்கள் பாடுங்க ப்ரோ, எனக்குலாம் பாட வராது ப்ரோ. அதே குதிரையில் போட்டனால பாட்டு பாட சொல்கிறீங்களா? வந்துட்டோம். வந்துட்டோம். என்ன பக்கெட்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. நைட் வந்துட்டு இது போடலான் இருக்கேன் ப்ரோ. என்ன கேம் அது? டேல்ஸ் பியாண்ட் த டூம்பு. உண்மையான சம்பவம். அந்த ஹெர்மிட் இங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். பேயோட டீல் பண்ண ஹெர்மிட் ஆயிவன். டேய் எங்கடா போய் மாட்டுற? இங்க எங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்? வீடு ஏதாவது தெரியுது கண்ணுக்கு? இருங்க மேலே ஏறி பார்ப்போம் இங்க எங்கேயாவது இருக்கான்ட்டு. அமிட்டு இங்கே இருக்கான். வீடு எதுவுமே கண்ணில் மாட்ட மாட்டேங்குது இந்த ஏரியாவில். டே நாய்க்குட்டி, நீ ஏதாவது கண்டுபிடிப்பேடா? வீடு இருக்கு, இங்கே தான் இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டான். இவங்ககிட்ட ஸ்பேட் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துப்போம். எங்கேயாவது போட்டு வச்சிருக்கானான்ட்டு தேவைப்படும். சாப்பாடு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி வச்சிருக்கான். தண்ணி. பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஆளுக்கு. இவன் தான் அந்த ஹெர்மிட். கண்டுபிடிச்சிட்டோம். God be with you, hermit. I don't have time for you. Go away. Folk in the village are saying you've made a miraculous recovery. And since then, you won't let anyone near you. What happened? Nothing happened. I just can't stand all these people coming here. அந்த லைவ் Can I have a moment's peace? நேத்து நைட் லைவா? ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் உன்னோட சோட தேடி வந்தேன்டா. That sword of yours. I'd like to buy it from you. I'll keep my sword, thanks very much. It's a fine piece. Right. Long since broken and unused. I wouldn't hum and haw too long if I were you. Hi Sherry bro. I'll give you a good price for it. Welcome to the stream bro. Right. You mean that sword? I don't have it. என்னடா பண்ண சோட? Pity about your sword. It was made from good steel from what I heard. A holy man with something precious like that. Where did you actually get it, Ambrose? What's that got to do with you? You ask too many questions. Maybe I went too far. My apologies, hermit. All I was after was the sword. Oh, God. If I give you that piece of old junk, குடு, நான் you'll விட்டு leave me போயிடுறேன். alone. I can promise you that. What are you asking for it? Nothing. Just a small service. என்ன சர்வீஸ்ரா? Listen carefully then. There's an old widow called Margaret living in the village. Take this cross to her and say to her exactly these words. Margaret, Ambrose forgives you, but his brother must get what is rightfully his. Margaret, Ambrose forgives you, but his brother must get what is rightfully his. That's right.
I hope she'll know what this is about. Don't worry, she will. Give her ஓகே the ஆம்ப்ரோஸ் cross. கிராஸ் கொடுத்துருக்கான். I'll tell you where you can find the sword. Benedictio Domini sit tecum. சரி ஓகே. என்னங்க நம்பி எடுத்து போய் கொடுத்துடலாமா கிராஸை? எல்லாரும் நம்மளை விரட்டி அடிச்சிட மாட்டாங்களே இந்த ஊரில். ஓகே இவட தானே கொடுக்கணும். ட்ராவல். ஐயோ பசிக்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நமக்கு. இங்கே எங்கே ட்ராவல் இருக்கும்? ஏதாவது சாப்பிட்டு போயிடலாம் கைஸ். நம்மகிட்ட ஏதாவது இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு? இருக்கு. கீழே போட்டுருது. சரி ஓகே சாப்பாடு இருக்கு, அதனால தேவையில்லை. போய் அந்த உமனை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்து அவன் சொன்னதை கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். துளசி இல்லாம இல்லை ப்ரோ, தலம் ப்ரோ. ஏய் இங்கே யார் ப்ரோ தூக்கு மாட்டி வச்சிருக்கு? டேய் என்னடா நடந்துச்சிங்க? இதை பாருங்களேன். ஓ இவன் தான் வந்துட்டு அந்த இவளை கடத்தினவான் ப்ரோ. அந்த நம்ம உள்ளூரின் பாட்டி இருக்குல்ல, அதோட பேத்தியை கடத்தினவன் இவன் தான். இவனை தூக்கில் போட்டாங்க இந்த ஊருக்காரங்க. பாருங்களேன், இதை நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறேன் இவனை தூக்கில் போட்ட விஷயமே. அடப்பாவத்தை, இவனை எப்படி தூக்கில் போடுவாங்கன்னு நினச்சி பார்க்கலையே. நாய்க்குட்டியும் பார்க்குது அவனை தான். நீ அவ்வளோ தூரம்? ஏய் எங்கேயா எங்கேயோ போயிட்ட? டியூல் இல்லைப்பா. ஓ அந்த உமன் இந்த பக்கம் மூவ் ஆறாங்க. இந்த உமனு இருங்க. குதிரை வா 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 வா. சீக்கிரம் 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 அந்த உமன் அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போனோம் அந்த இடத்துக்கு. அவகிட்ட போய் அந்த கிராஸை கொடுப்போம் கையில். இவங்கிட்ட ஏதாவது ஸ்பேட் இருக்கா? ஆஹா எங்கேயும் எதுவும் ஸ்பேட் இருக்கிற மாதிரி தெரில. ஸ்பேட் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் யூஸாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல. ஓகே வந்துட்டோம். அந்த பாட்டியா? ஒரு ஸ்பேட் இருக்கியா? நான் ஸ்டீல் தான் பண்ண சொல்லுது. Hand over the This might cross. seem strange, but I'm supposed to give you this. A cross? Mother of God, what is the meaning of this? Margaret, Ambrose forgives you, but his brother must get what he deserves. Ambrose? The hermit? It was his wish that I give you the cross and the message. He said you'd know what it's about. Oh my God! By all that's holy, it couldn't possibly be him. All those years, I'd lost hope. I never forgave myself. I committed a mortal sin. Well, I don't know what you did. But this is supposed to be your absolution. No, no, there's no absolution. Not yet.
You said it yourself. Not until Ambrose's brother gets what he deserves. The bones. They still lie there outside the wall. Help me. His soul must find peace. சரி. All right. I'll help you. But you'll have to tell me more. Thank you, lad. Thank you. I'll tell you everything. It's a curse. I've never told anyone about it. And it's a good thing you caught me here. At the graveyard. என்ன What does கிரேவியர்ல the என்ன பிரச்சனை? graveyard have to do with absolution? Hold on. Not so fast. I'll tell you everything. First, tell me, are you afraid of the dead? என்னது? The dead should rest in peace, even if they aren't in consecrated ground. You're right, lad. But sometimes there's no choice but to disturb. சரி, அப்ப அத நோட சொல்றாங்க. One poor soul is waiting for redemption. For years and years. Ah, I get it now. Ambrose's brother has to get what he deserves. This is about the soul. His name was Jan. He lies outside the graveyard wall. Buried without rites. He's been there வேற for புக்கா 13 years. இருக்கு ப்ரோ, நான் வேணா போய் விசாரிச்சு கேட்டு சொல்றேன். பேரு டக்குன்னு ஞாபகம் பண்ணு. What happened to him? The memories are painful. We were childhood friends, and Jan loved me. He couldn't get over the rejection. ஓ, சூசைட் பண்ணிருக்கான். So he lay in wait for Vashek. And Vashek. It was an accident. கொலை பண்ணிருக்காங்க அவனை. They quarreled. Jan drew his sword first, and Vashek had to defend himself. Apparently, they got close to the cliff edge while they were fighting. When கீழ they விழுந்து found செத்து his போயிட்டானா? body at the bottom of the cliff. சரி, ஓகே. Why doesn't he have a proper grave? Because suicides can't enter the kingdom of heaven. They have to be. ஓ, buried சூசைட் ஆனா outside. ஹெல்லுக்கு போயிடுவாங்கன்னு இதுல இருக்கும். அதான் சொல்றான். The worst thing about it is that Jan didn't kill himself. He didn't deserve such a dishonorable burial, and it's my fault. I said nothing. இன்னொரு மைனர் கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸா. இவத The conciliatory cross where they saw the apparition. That's to... His brother Ambrose had it built there. It's my fault for saying nothing. Nonsense. God wouldn't use a diabolical apparition to scare you, would he? And what's more, Ambrose forgave you, didn't he? Only on the condition that Jan's bones will be laid to rest in consecrated ground. Help me lay him to rest in a proper grave, please. But without telling the priest and gravedigger. Isn't that sacrilege? That's the only way we can put right a terrible mistake. Jan didn't kill himself. சரி, கொண்டு வந்து பரி பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். We'll give him a proper burial. Thank you. There's a rose bush outside the graveyard wall. You'll find his bones beneath it. Please bury him beside my Vashek. Here, beneath the pine tree. In that, then Steady. place Ambrose's cross on his grave. Take care now. இருடா வரேன். அவ திரும்பி இருக்கா? வேற யாராவது இருக்காங்களா இங்க? தூக்கிடலாமா? Keep close to ஐயோ, the others. It's not safe here. Are you kidding? That's fine. போர்ச்சுகீஸ் பார்த்துட்டான். You'd better pay me compensation, you blackguard. Sorry, let's make a deal. You mangy thief. ஐயோ, Lay மாட்டிக்கிட்டாங்க your ஹிஸ்டரி hand இருந்து. right off. Give it back to me, right now. Let's talk about this. Listen, I meant to say, you crook. That's mine. I just left it behind. Yeah, I forgot it. Oh shit. You were trying to rob me. கேவலமா பேசுறடா. Fine then. I'll give everything. And don't let me see.
சரி இங்கே ரோஸ் புஷ் இருக்கும்னு சொன்னான். My sight. படா இங்கே ரோஸ் புஷ் இருக்கும்னு சொன்னால அவ. பிக்கப் இனிமேல் இது நம்மளுது. காசு கொடுத்தே வாங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மைனர் குஞ்சா அவன் வந்துட்டு நம்ம கூட சண்டை போட்டு நானும் அந்த கல்யாணத்துக்கு வருவான்டான்னு போயிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு இந்த இவ கேட்ட மாதிரி இந்த பரியல் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட சொன்னோன்னா அந்த கத்தி எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். அந்த கத்தியை வந்துட்டு எடுத்து இது மட்டும் பண்ணணும், ஒரு சோடு மட்டும் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்துட்டு அந்த வெட்டிங் உள்ள இன்வைட் கிடச்சிரும். அந்த வெட்டிங் உள்ள போகிறதுக்கான இன்வைட் நமக்கு வந்துடும். அங்கே மைனர் கொஞ்சம் வருவான்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல தான் அதுதான் பார்த்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்னது ரோஸ்ன்னு தானே சொன்னாவ. ரோஸ் இங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்கு. ஓகே, ரிமைன்ஸ் இங்கே இருக்கட்டும். இவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிரேவ் சைட் பண்ணணும், உள்ள ரெடி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. செவத்தை தாண்ட மாட்டியாடா நீயே? சரி விட்டு சுற்றிட்டே போவோம். பைன் ட்ரீ கீழே தான் அவள் சொல்லியிருக்கா கிரேவ் சைட்டு. எங்கே இது பண்ணுறது? ஐயோ, இங்கே எங்கே வெட்டுறதுக்கு இடமே காமிக்க மாட்டேங்குது. ராப் கிரேவ் தான் வருது. சரிங்க, அதை தூக்கிட்டு வந்துடலாம் அந்த ரிமைன்ஸை. sinful souls. இதை எடுத்து போய் உள்ளே போட்டலாம். நான் பிசி 2 weeks வந்துடும். குவாரி கேம் வேணுமா உங்களுக்கு? அது இதில் வரும்போது வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ. அது குவாரி கேம் ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரேட் அதிகம். அது இதில் வரட்டும், டிஸ்கவுண்ட் வரட்டும். டிஸ்கவுண்ட் தான் நானே வாங்கினேன். படா ஏமா பாட்டி இங்கே நின்றுட்டுருக்கியே. இதுதானா? இதை தான் வெட்டணுமா? இதை வெட்டினா யாராவது வந்து இதாக பண்ணிட போகிறாங்க நம்மளை. ஓகே, கோஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. Your journey ends. அந்த ஹெர்மிட் தான் வந்துட்டு ஏதோ விளையாடிட்டு இருந்திருக்கான். Know what you have in your conscience. Rest in peace. ஓகே, பக்கச்சாச்சு. I don't know much about prayer in these situations, but our Father, for what we should have done, so forgive me, I will be சரி, good, ஓகே. and deliver us. Amen. You parted with Ambrose. God in heaven, grant poor Jan eternal salvation. So many years. Okay, Babati. May God reward you, lad. I understand. 30 years. It's all right now. Everything else is... I'd like to reward you. I expect you wouldn't want anyone to hear about all this, right? Well, if you... சரி, சந்தோஷம்.
I'll accept the coin, and that'll be the end of it. Thank you again for your... God be with you. 45 காயின் கொடுத்துருக்கா. ரொம்ப நன்றி. ஓகே, இது முடிச்சாச்சு. இப்போ எங்க போகணும்? இங்கே இல்லை. ஹர்மிட் ரிட்டர்ன் டு த ஹர்மிட். ஹார்மெட் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு இருக்கிறதுலே க்ளோசஸ்ட் வந்துட்டு இதுதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதுதான். போ பை பை ஜாக் ஸ்பேரோ ப்ரோ. வாயா. அந்த கல்யாணத்துக்கு போனால் கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணு வருவான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அந்த ப்ளூ ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிற பொண்ணு. ஏய் உளுந்துறாது அப்படியே பின்னாடி வா. அப்படியே பின்னாடி வா, கீழே விழுந்துறாத. இப்படி போ. ஜஸ்ட் மிஸ். பிசி பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ப்ரோ? என்ன பிசி கான்ஃபிகரேஷன்லாம் சொல்லுங்க. ஏய், இன்னும் ரொம்ப தூரம் போகணுமா? பக்கத்தில் வந்துட்டேன் நினச்சேன். சரி, ஓகே. குளிக்கணும். அந்த ஹர்மிட் வீட்டில் தண்ணி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க. போய் ஃபஸ்ட்டு குளிப்போம். நாற்று அடிக்குதுன்னு மூக்கை பொத்திக்கிட்டு போகிறாங்க எல்லாருமே. அந்த அளவுக்கு கன்றாவையான ஸ்மெல் வருது நம்ம ஹென்றி மேலே இருந்து. இறங்குறா. எங்க இந்த ஹர்மிட்டோட வீடு? என்ன சத்தம் அது? என்ன நடக்குதுங்க? Hey, fella! Listen! We need help! What happened? We are Knights of the Cross with the Red Star. Good brothers in Christ. I'll explain everything, but there's no time now. We have to act fast. Our brother Klesgen is dying. The crazy fool shot him. Help us. All right. We'll have a quiet talk. What happened? If you're going to see the hermit, be warned. The man in the hut is just pretending to be the hermit. His name is Conrad, and he's a fraud and a murderer. Inquisition paid him to murder our Grandmaster Zdeněk in Prague. Fortunately, God did not let him carry out the crime. But 2 of our brothers were killed by Conrad when they tried to detain him. And I see a third one will soon join them. He was just about to flee from here as well. We took him Hi, by Puarasan. surprise, Welcome and to the he stream, had bro. time to grab that damned crossbow and shoot Klesgen. By the Virgin Mary, help us. We have to catch him. You're a knight of an order. Yes, I am Brother Arnold.
a knight of the cross with the red star. ஓ இவனுக்கு தான் அந்த மாங்க்ஸ். ஓகே ஓகே, அவ அந்த ஏதோ சொன்னா அந்த ஹெர்மிட் தேடி 4 மாங்க்ஸ் வந்திருக்காங்கன்ட்டு. இவனுக்கு தான் அது. ஓகே ஓகே, இப்பதான் புரியுது இவனுக்கு யாருன்ட்டு. You have to help us. Did Conrad really want to flee? Yes. We stopped. He almost Seri. got away. Why should I get mixed up in it? I'll pay you. We just need to distract otherwise we won't have a chance against his crossbow in that gorge. ஐயா ஹெல்ப் பண்ணலாமா வேணாமா இவனுக்கு? நமக்கு அந்த கத்தி வேணுமே. நான் மிக்ஸ்அப் ஆக மாட்டேன். Mary, Mother of God. You, of course. போச்சு. வா ஹெல்ப் பண்றா. I'm not in league with him. If I don't have any choice, I'll help you. God, thank you. Try to get close unseen and set fire to the haystack on the right-hand side of the yard. Then his crossbow will be useless, but do it quickly. தேவையில்லாத வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் guys. Hey, stop right there. Halt, or I'll shoot. Wait! Hermit, what are you doing? Don't move a muscle, I mean it. I talked to the widow, Margaret. I did what you wanted. I'm afraid the circumstances have changed. ஐயோ. They sent me after you, but I'm not your enemy. I don't believe you. I don't believe anyone anymore. I don't want to kill you. Go away. I can help you. Let's talk. All right. But make it quick. And no sudden movements. Agnosco fortunam Cartaginus. சரி பக்கத்துல போலாமா இப்போ? What do you want? You wanted to run off and break our agreement. And what is it you want to hear from me? அந்த சோட குடுறா, நான் கிளம்புறேன். Broken sword. It's not far. At the edge of the meadow up there are 2 entangled birch trees. There's a grave beneath them, and the sword is on the grave. That's all I need to know. There's no time to go into it. Sorry, young man. You got mixed up in a game of high stakes, and there's no way back. என்னையா பண்ணலாம்? ஹெர்மிட்டோட சேரலாமா அவனோட சேரலாமா? ஹெல்ப் பண்ணுவான் In எனக்கு. that case, we'll play that game out together. Just let them come. Thank you, friend. Benedictio Dominis. I know the truth, and I can tell you. But if you'd rather try to kill me, come on! ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல? என்ன ஹெல்ப் ப்ரோ? எனக்கு அந்த கிரேவ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஹெர்மிட் வச்சுட்டு? நீங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கோங்கடா, போங்கடா. டேய் Show your stuff. You ஏன்டா அடிக்கிற என்ன? up your ass. Take that, you shit. What do you want? You're no match for us, fucker. டேய் நான் உங்க கூட சண்டைக்கே வரலடா, என்ன ஏன்டா வந்து அடிக்க வரீங்க? டேய் கொல்லாதடா என்ன? Go fuck yourself! What's it to be? What's the matter? Shit yourself? கடி கடி அவனை விடாத. ஏய் இங்க வா, பின்னாடி வா, பின்னாடி வா, பின்னாடி வா மட்டே.
எங்கங்க இருக்கீங்க? எங்கடா இருக்கீங்க எல்லாரும்? What's it to be, you wretch? கத்துட்டான். Thanks to God and the Blessed Virgin. இந்த ட்ரெஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம், நல்லா இருக்கு. எல்லாம் தூக்கு, எல்லாத்தையும் தூக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா சில்வர் கிராஸ் இன்சிக்னியா போட்டுப்போமே அதை. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கொடுத்தான்? பேண்டேஜ் யூசேஜ் இல்லை. ஓகே, நம்ம போட்டிருக்கிறதே பெட்டரு. இது நம்ம போட்டுக்கிறது பெட்டரு. ஹாய் நைமதுல்லா ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கேமில் பெஸ்ட்டு கேமு அப்படி கிஃப்ட் சென்ட் பண்ண முடியாது ப்ரோ. $28.47. சரி, பிளேட் ஓகே. இது இன்னும் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்த்துக்கு தான் போர்ஷன் வேணும் நமக்கு, அது இல்லாமல் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. என்ன பிசி வாங்குறீங்க ப்ரோ? அதுன்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே. கிளாஸ்போ இருக்குது. இது தேவையில்லாத ஒரு ஐட்டம் எடுத்துட்டேன், பரவாயில்ல விடுங்க. இதெல்லாம் ஒன்று தான் போட்டிருக்கோம். வைனு, வால்நட்டு, லாக் பிக்கு, காப்லர் ஸ்கிட். ஓவர் இன்கம்பல்ட். சந்தோஷம். இன்னொருத்த நீங்கள் தானே கொண்டோம், எங்கே கொண்டு தரல அவனை. எல்லாம் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்குது. $149. எவ்வளையா தூக்க முடியும்?
வாஷ் யுவர் செல்ஃப். Damn it, Hermit. What was that all about? Things aren't what you think. என்ன சொல்ல வர? Yeah, you're right. And what is it you want to hear? broken sword. Why did you come to... Ambrose was the only one who could stand up to our Grand Master's Denyek and put an end to his crimes. He was the seneschal of our... Now it's all over. Why were they trying to... I had proof that our Grand Master's Denyek had betrayed the Order and was ஓ conspiring... அப்போ இவன் நல்லவன் தான் போல் இருக்கு இந்த ஹெல்மெட்டு. turned against me. Damned Inquisition. First they chased out Ambrose. ஆமா இவன் நல்லவன் தான் போட்டிருக்கே. That's all I need to know. And that's an end to it. Thank you. I won't say a word. Don't worry. Farewell, friend. 85. ஓகே. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம தூங்க முடியாதே. இருங்க. ஏதாவது ஒரு ஐட்டமை தூக்கி எங்கேயாவது போடணும். ஷீப் நவரு. இப்போ நம்ம போக வேண்டிய இடம் அந்த இடம். நீ செத்துட்டியாடா? ஏதாவது ஃபேன்சியாக வச்சுருக்கானா? காசு எடுத்துப்போம், ஃபுட் எடுத்துப்போம், போதும் இவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்தது. நான் சரிங்க ஓகே ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்டீம் ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ? ஸ்டீம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு எல்லாமே. உங்கள் பிசி கேட்டனே ஸ்பெக்கு சொல்லவே இல்லையே இன்னும். என்ன ஸ்பெக்கு ப்ரோ பிசி? என்ன வாங்குறீங்க சொல்லுங்கள். உங்கள் பிசியில் குவாரி ஓடுமா ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லுங்க. ஸோ இங்கே ஏதோ ட்விஸ்டட் ட்ரீ இருக்குன்னு சொன்னான்ல இவன். இந்த சைடு தான் போகணும். இங்கே ஏதோ மரம் இருக்குன்னு சொன்னான் இவன். இந்த மரத்துக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன் நான் இவன் அந்த மாபெரும் ஐட்டமை. நான் பிசி ஸ்பெக் கேட்டேன், அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லு ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு. என்ன வாங்குறீங்கோ நல்லா சொல்லுங்கள். நம்ம வந்துட்டு சேனல் ஃபுல் மானிட்டைசேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் கூடலாம் கேம் ஆடலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான். நீங்கள் இது வச்சுருக்கீங்கன்னா ஃபேஸ்மாஃபோபியெல்லாம் எடுத்து ஆடலாம் நம்ம. Where's the hermit's grave? It ought to be somewhere around here. கரெக்டு தான், இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கணும். இதான் broken sword கிடச்சிருச்சு. That's what I call steel. It may be broken, but there's hardly a trace of rust. கிரேவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தலாம் அப்படியே. செகண்ட் வெறும் ஒரு பணம் தான் இருக்கா? கத்தாதரா. ஓகே ஐ திங்க் மிஷன் முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன்ல ஹெர்மெட்டு.
டேக் இட் பேக் டு த பிளாக் ஸ்மித். அவ்வளோதான் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் மிஷினு. டேய் திரும்ப ட்ராவல். ஏய் எங்கடா சுற்றிட்டு போகிற? எங்கே அந்த பிளாக் ஸ்மித்து? டைம் என்ன ஆகுது? நைட் ஆயிடுச்சு. பேசாமல் படுத்து தூங்கிட்டு காலைல பிளாக் ஸ்மித்தை பார்த்துக்கலாமா? You have a kind master, hey, doggy? பெஸ்ட்டு நைட்டு தூங்கிடலாம். கேமும் சேவ் ஆகிடும் நைட்டு தூங்கினதுனால. You have a kind master. ஒரு குளியலை போட்டு பிளாக் ஸ்மித் நான் வந்துட்டேன். Greetings. இருங்க இவங்ககிட்ட ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடலாம். Show me your wares. என்னத்த விற்கலாம்? ஏய் இந்த நெக்லஸ்லாம் இவ்வளோ கம்மியாவோட ரேட் சொல்கிறா? அது 100 கோல்ட்ரா அந்த நெக்லஸ்ஸு. ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறாங்க கைஸ். சரி போ, இந்தா உன்னோட இது நீயே வச்சுக்கோ, இதையும் வச்சுக்கோ. ஹேகல். I'd like to discuss the price. Sure. Why not? 150 வச்சுக்கலாமா? That sounds really interesting. Lower your price a little more, and I'll be satisfied. அப்படியா? இது Finally, a reasonable sum. Thank you, and a good day to you. What'll it be this? இந்தா. Go on back, Master Blacksmith. Excellent. How did it go with the hermit? He's dead. What? Did you? No, not me. It just got a bit complicated. Anyway, it turns out old Ambrose really used to be a knight. And this really is Toledo steel. You were right, Blacksmith. God's nails. That's quite something. First class welded steel. Ambrose must have broken the sword himself, deliberately. It wouldn't have just happened in battle. That's exactly what we need. See now, youngster. My clever plan worked out nicely in the end. நீங்கடா பிளான் போட்ட, நான் தான்டா அலைஞ்சேன் ஃபுல்லா. Well, thank you very much for your clever plan. அதான். You haven't disappointed me yet, lad. So I'm sure forging an exceptional sword won't be a problem for you either. ஆட கடவுளே, நாம பண்ணுமா? I thought you wanted to do it yourself. I'm just your assistant, after all. Not at all. I trust you. One day you'll become a master. That is, unless you lose your head first. சிக்காத. You fucking piece of shit. இப்போ அவனுக்கு அந்த சோட ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணுமா நம்ம? குதிரை வா. Whistling. You're behaving like a child. குதிரைக்கு எப்படி மாற்றுறது இதெல்லாம்? எங்க இருக்கு குதிரைக்கு? அந்த பேக் இது மாட்டலாம், அது பின்னாடி. அது எப்படி மாற்றுறதுன்னு தெரில எனக்கு. சரி ஓகே. ஹார்மட் சோடா?
சரி இது ஏதோ பண்ணுவானுங்களே. அப்பா இது பெரிய வேலை நமக்கு. இது ரொம்ப பெரிய வேலை. அப்பா இது பெரிய வேலையாக இருக்கும் நம்ம பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. எஃப் வந்துட்டு ரொட்டேட்டில் ஓகே ஆறிடுச்சு. ஃபோர்ஜுக்கு வா. திருப்பி ஃபோர்ஜ் தான் பண்ணணும். கொளுத்து 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 கொளுத்து. Oh, for fuck's sake. Christ almighty. Almost got it done. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. Now I just have to temper it. முடிஞ்சதில்ல. என்ன குவாலிட்டியில் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் சோடு இந்த தடவை. இது நம்ம கரெக்டாக பண்ண குவாலிட்டி கோல்டு குவாலிட்டி சூப்பர். Hey, blacksmith. What are you here for, friend? I've got Sword something Chita. for you, blacksmith. God's nails, you weren't bullshitting. I'd say it looks pretty much like a sword, eh? Looks like. This is a damned fine piece of steel. Damned fine. Thanks. I was glad to help, but now there is something I need from you. I'll pay you, of course. Payment இல்லடா. If you want to do some smithing, I won't throw you out of my forge either. No, you know full well what I need. என்ன கல்யாணத்துக்கு I கூட்டி போ. have to get to Samin's wedding. Why is it so important for you? It'll just be a lot of people stuffing their faces. You can find that anywhere. I have my reasons, and you don't need to know them. God's nails, lad. You're full of mysteries. But whatever, that's your business. I don't mind taking you to the wedding. Nothing to it. We can set off once you're ready. Okay.
இப்பயே போலாமா? Can we go to Semin now? Not so fast, Henry. The sword's ready, so what are we waiting for? Are those your best clothes? ஐயோ ட்ரெஸ் மாத்தணுமா? No. Then why haven't you changed yet? You can't go to a wedding like that, god damn it. Just look at yourself. You're going to embarrass me there. Come back when you no longer look like we're not going to some village fete. Dress up nicely so you... All right. Stop moaning and do it. Excuse me? ஐயோ ட்ரெஸ் இல்லையே நம்மக்கிட்ட. ஓகே இப்போ என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம்னா இது நோபல் ட்ரவுசர் தான். சில்வர் இன்சிக்னியா கழுத்தில் மாட்டியிருக்கோம். தொப்பி எதுவும் இல்லையா நம்மக்கிட்ட? தொப்பி எது இருக்கிற மாதிரி தெரில. இருங்க, குதிரை இல்லை, ட்ராவல் பூட்ஸ் இது வேணாம். தொப்பி இருக்கு. ஏன் ஹார்ஸ் இங்கே தான் நிற்கிது? இருடா. ஓகே, ஒரு தொப்பி கிடச்சிது. இது ஓகேவாடா பிளாக் ஸ்மித்து? What do you want? Speak up or get lost. Can we go to Semin now? Not so fast, Henry. Yeah. I told you. You can't go there. Come back when you no longer look like you just come from shovel. We're not going to some village fete, but a nobleman's wedding. Dress up nicely so you don't disgrace me. And please, no damned armor. All right. Stop moaning and do it. அச்சோ, ட்ரெஸ் வாங்கணுமா அப்போ கல்யாணத்துக்கு? அட்டா எவங்கிட்ட ட்ரெஸ் வாங்குறது? இங்கே ஒருத்தர் இருப்பான்ல, இங்கே தானே இருப்பான். இங்கே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, இந்த ஊருக்கு போய் பார்ப்போம். இந்த மழை பெய்யறது நிற்காது போட்டிருக்கு இந்த கேமில். How can I help? ட்ரேடு. Have a look at the wares. என்ன ட்ரெஸ்ஸுங்க போடலாம் அவனுக்கு? அன்ஸ்மன் கேப்பு, நோபல் ஷாப்ரான் போட்டுப்போமா? அதுக்கப்புறம் ஃபிட்டடு, கிளாண்டடு, மர்ச்சன்ட்ஸ் கோட்டு, இப்போ போட்டிருக்கிறதே ஓகே இல்லை? சரி, இதையும் வாங்கிப்போம். ட்ரௌசர் அதான் ஆக்சுவலாக வச்சுருக்கேன்.
இதெல்லாம் உமன் ட்ரெஸ்ஸு. ப்ரைஸுக்கு வா. I'd like to do something about that price. Sure. Why not? What would you say to this? That's almost an acceptable price. You'll convince me with... Thank you, and take care. மண்டையில் இதை போட்டுப்போம். ரிமூவ் பண்ணிட்டத. சரி, அது இருக்கட்டும். ஒரு பவுச்சு. இது என்னதுன்னு தெரியல எனக்கு. செயின் மேலே பாடி பிளேட்டு, கோட்டு, டியூனிக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சது நல்லா தான் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு போனால் ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. வெயிட்டு தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. புக்கெல்லாம் தூக்கி உள்ளே போட்டுடலாம், தேவையில்ல. இது எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறது இப்படி ஒரு மேப்பை கொடுத்தா? அடா பாவி பசங்களா. அன்லக்கி டை, அதுதான் நமக்கு லக்கே இருந்துச்சு. எடுத்த உடனே நமக்கு வின் பண்ணுற அளவுக்கு லக் வந்துச்சு. குதிரையில் வச்சிரு. ஓ, மேப்பு, ட்ராவல். ஒரு குழியில் போடு. டேய், இவங்கிட்ட பேசணும்டா நானு. What can I do for you? போலாமா இப்போ? Can we go to Semi now? Well, something's still missing. This ஐயோ, still isn't good enough. Henry, this is a once-in-a-lifetime affair. So make the most of it. Wear your best clothes. And if you don't have any, go and see Taylor Bartoshek in Troshkovitz. அவனை தானே பார்த்துட்டு வரேன். என்ன கைஸ் மிஸ் ஆகுது? ஷூ இருக்கு. என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னே தெரியல எனக்கு. க்ளவுஸ் போடணுமா? அது ஏண்டா என்ன மிஸ்ஸிங்னு சொன்னாவது நான் போடுவேன், அதையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். ஏதோ மிஸ்ஸிங்ன்றான். What will it be?
I'd like a set of clothes. You've come to the right, and when you change into it, I'll tell you I know what I'm talking about. What do you think? Can I wear this to the wedding? Not great, not terrible. Something better. Better. Excuse me. I'm looking for someone. A friend of mine. Loads of people have been in the pit. You haven't seen him then? Tall, fair-haired, fancies himself. நம்ம மைனர் குஞ்சு. Sorry, but I'm swamped. Even Bashka the butcher ordered a jacket fit for a king, and he isn't even going to the wedding. So no. Would you repair a few? சரி ரிப்பேர் பண்றியா அத? Great. Come back any. What about this? Do I look like a proper wedding guest now? Not great. Not. I'll have a look at the wear. இப்போ என்னையா போடுறது? இது வேணுமோ? சிம்பிள் ஃபுட்டு, வாண்டரர்ஸ் ஃபுட்டு, நோபல் ஷாஃப்ரானு, இல்லை இது வேணாம், இது ஹாய் Haggle. I'd like to do something about that. All right. Do we have a deal? That's almost. Thank you and take care. சரி இதையும் போட்டுக்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே நான் என்னதான் போடுறேன்னு எனக்கும் தெரியல. பூட்ஸ் பிரச்சனையோ கேட்போம். What would you like? Do I look good now? I don't want to embarrass myself at the wedding. Magnificent. அப்பாடா Think you're ready to dazzle. ரொம்ப சந்திடா. பயங்கரமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டோமா கைஸ் வெட்டிங்க்கு. இப்படி ஒரு அழகை பார்த்ததே இல்லைன்ட்டோம். நம்ம உள்ளூரின் ஜிஎம்டி ப்ரோவோட அழகாக இருக்கணும். What would you like? போமாடா. Can we go to semi now? Wasn't too hard, was it? You're looking quite spruce, in fact. I don't have to worry about you showing me up anymore. Good to hear. Should we go? Hold your horses for a while, Henry. I need to wash and change too, and then we can go. Welcome, blacksmith. We were beginning to worry. I bet you were. I'm bringing a wedding present. Look who's finally here. Welcome, Radovan. ஏய் கிளவா. Henry. Sir? Well, do you have it? Of course. Your son deserves the best. You can take it. No, hold on to it. I'd be glad if you gave it to Alder yourself. I'd be honoured. Has Laura von Bergov arrived yet? Henry, that's none of your business. It's all right, Radovan. I understand his curiosity. Lord von Berghoff isn't here yet, but Chamberlain Ulrich assures me he'll arrive any moment now. ஓ உனக்கு தான் வெயிட்டிங்கு. Sir, could I ask you to introduce me to Laura von Bergov? God's nails. I'm sure his lordship will have nothing better to do than talking to my apprentice. We'll see, Henry. Now, unfortunately, I have other things to attend to. What are those beggars still doing by the gate? I thought I made it clear I wanted them gone, didn't I? I drove them off, but they came back. They just won't take no for an answer. At least close the gate for now so the guests don't see them.
They must be gone before Sir Otto arrives. Do you understand? Oh dear, you seem rather worried. Would it have to do with your guest of honor? I'm afraid of it ending up in disgrace. I wouldn't want Sir Otto to take offense and leave before he gives Older his blessing. Is there anything I can do to help? No, Henry. It's nice of you to offer your help, but I can't ask that of you. What kind of host would that make me? Don't worry about it, sir. Since Henry is volunteering, why not take up his offer? If Hey, he you. proves himself, you can introduce him to Lord Van Berghoff as a reward, if that's what he wants. I promise I won't bring shame to you. Oh, we'll see. I've got to make some arrangements with the cook, but come and see me later. In the meantime, you can introduce yourself to the bailiff's son, Svartapluk, over there. You're the same age, so I think you'll get along just fine. That's right, Henry. Svatja. He's fun to be around. God's nails, I bet he'll show you the prettiest girls around. There's plenty of other entertainment, too. Bailiff Thrush is holding a dice tournament, and Captain Gnarly a dueling contest. In short, a proper wedding. Eat and drink to your heart's content. Rejoice. It's a big day for Samin. One more thing, sir. What else? Did I forget something? They're, weapons. Yes, of course. Please leave your weapons with Tuma. You surely understand, it's for security. All our weapons? Well, the wedding present is an exception, of course. Keep it safe, Radovan. Look who's here. Welcome, Radovan. How's it going, groom? நம்ம மைனர் குஞ்சு என்னன்னு தெரியலையே. I don't know who I pity more, Mishka or Wojtek. Hey, I know you. You fought with us at the tavern. நானே தான். Right. That was some brawl. Right you are. You fought bravely, both you and that friend of yours. You were outnumbered, but you still gave us a run for our money. வெட்டிங்குள்ள எப்படியோ நான் என்டர் ஆயிட்டேன். The first time I got it. சொல்லுவாமே இதே. I had to defend my lord. So he really is some kind of nobleman, is he? Huh. Well, I'll be damned. I hope he forgets it quickly. Anyway, as far as you and I are concerned, let's let bygones be bygones. Friend ஆயிட்டான். All good? It's all good. See? I'm no idiot. I just can't stand stuck-up fellas. And you're not one of them, are you? I hope not. I know you're not. You're a good lad, I can tell. What do they call you? இது ஜான்வி கூட வெளிய வந்திருக்கீங்களா? I'm Svatja. The pretty girl getting married today is my sister. So I've heard. அவ தங்கச்சி கல்யாணமா. We know each other. ஏய் இவன் தான் அந்த ஹண்டர் பையன். From the wolves. I heard about that. First the wolves and then the injured leg. And that was just ஓ டாக் நேம் ஜான்விகா. ஓகே என்ன டாக் ப்ரோ அது? My pa and his drinking. Well, I'm afraid he's not going to fare much. பாத்தீங்களா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் குடிக்கறேன். Asking after you. Did you talk yet? இல்லையே அவங்ககிட்ட அதுக்கப்புறம் நான் போய் பேசவே இல்லையே இன்னும். யோ டயலாக் கொடுங்க. ஹலோ. Not yet. அப்பா. If you want to talk to him, you'd better hurry up. Knowing him, he'll be sloshed in no time. Quiet, you two. Sakura. Now I don't know what he said to her. Christ. Look at her face. Whose? Look over there. That pretty girl and the sad sack trying to impress her. ஓ அந்த பொண்ணு எல்லாம் கரெக்ட் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னாச்சு? When some poor lass catches his eye, he buzzes around her like a wasp. And makes an incredible fool of himself. And who's the girl? Mishka. லாப்ரடார். ஓகே ஓகே. Her ma is old Samin's cook. That asshole Wojtek thinks he's going to win her over with some idiotic verse. Poor girl. What if she really isn't interested? Then you could go and save her from Wojtek, eh? Jesus Christ! There's an idea. Let's bet on who has a better chance with Mishka. Vulgar Wojtek. நம்மள கரெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க அந்த பொண்ணு. I'd like to see that. You're on. My money's on Henry. 10 groschen. So off you go. Dust off your hose, tuck in your shirt, and go and win her heart.
I'll wager 10 groschen he fails. I can try. Right. I could. Fantastic. I knew right away you'd be up for a bit of fun. Wait, though. Stop dilly-dallying and go and get her before Wojtek wears her down. Is there any point in trying to get a word in? None. That's our spotcha for you. Ah, bugger off. It'll be a laugh. I don't know. சரி இந்த பொண்ணை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க பாப்போம். Thanks, but Oh, Mishka, dearest, you give me no rest. really? Isn't it the other way around? You keep me awake at night. You poor thing. Try a decoction of Melissa and Valerian. How I long to hold you tight. I can hardly breathe as it is. Great things. How I long to kiss your lips. And, put my hands on your hips. Enough. I can't listen to another word. That makes two of us. And you are who? I'm Henry. What do you want here? To rescue the hell. To rescue a damsel? There's no damsel here that needs rescuing. The damsel has a voice and a name. ஐயோ May I know it? Or is that impertinent? Mishka. Now look here. Anything wrong? I spoke to her first. Are we on the marketplace here? You think you can amuse Mishka more? That's a joke. Look, Wojtek. Why don't we just leave Miska alone, eh? She's not interested in our buffoonery anyway. What buffoonery? It was you who interrupted us. He interrupted you. More like he rescued கரெக்டா போட்டு பார்த்தா. I thought you liked it. Well, do you know what it means to think? I don't understand this at all. But girls like poems. All of them. Ma said so. Recite to your ma then, and give her my greetings. But Sorry I didn't realise right away. Better late than never. Wojtek still hasn't figured it out though. But Hey, come along with me, Henry. fucking hell. See what you did? ஐ Mishka would be mine if it wasn't for your meddling. போடா. இங்க கூட்டு போறா guys. Isn't it better here? It's a nice place. Thanks for showing it to me. It's definitely quieter here. I come here when I want to be alone, or when I'm washing laundry. You want to be alone? At a wedding? It's not that. I like weddings. Only fellas like Wojtek spoil the fun for me a bit. Every time. Some fella comes sniffing around me, telling me how pretty I am. ஓகே அவனை கழட்டி விட்டு இங்க கூட்டு வந்தாச்சு. Or about how he's so rich, smart, and God knows what else. You mustn't put up with it, Mishka. You're a fun one to talk. Enough of that. I'd rather hear about you. Like, where you're from, what you're doing here. You're not a local. I'd know you if you were. Where am I from? Unless it's a secret, of course. Skalitz is And what's this Skalitz of yours like? burned down. Burned down. Oh, I'm sorry about that. I didn't want to bring up sad memories. சிம்பட்டி ஒர்க் ஆடாது பாப்போம் guys. Like to dance? It'll take your mind off things. இத பாருங்க டான்ஸ் கூப்பிடுறா. Gladly. May I have the honour? And do you know how? Or will you stamp on my slippers? I've never had any lessons, but I've been at a few dances. Now I'll lead you then. Don't worry. It'll be fun. Care to dance? Twit. Right, dance. So, and 1, 2, 3, and off we go. I wonder how Henry. ஹென்றி எப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க guys. இவள. See? You're doing pretty good. Thanks. I'm really trying. And keep it going then.
என்னதான் பண்றான் பாப்பா டான்ஸ்ல. பெட் எப்படி ஜெயிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Thanks, Henry. I enjoyed the dance. ஓகே Possibly come off worse than. எப்படா Would you look at that? The return of the prodigal son. How did it go? quite nice. Mishka's a nice girl. I'm glad I got to know her. I don't doubt it. Where did you two go? Took you a while. மைனர் குச்சி இன்னும் காணோம், எங்க இருக்கானே தெரியல. டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தோம்டா நாங்க. Parted ways. Nothing more. We saw you dancing. But where were you hiding before? We were just talking. We went somewhere quieter. Talked, eh? That's the best story you can make up? ஏன் நிஜமா பேசிட்டான்டா இருக்கோம். Not everyone's a blabbermouth like you. Either way, it looks like I won the bet, Svatya. That's true. Oh well, we have to drink. To the newlyweds' health. That's what everybody here drinks to. Let's drink to us, fellas. The wedding is slowly beginning. People aren't staggering it, but it's only a matter of time. I should go and see your Semi. He looked worried, and I promised I'd help him. And introduce me to Lord von Berghoff in return. ஓகே செமினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அடுத்தது. சரி ஃபர்ஸ்ட் எஃப் முடிச்சிடலாம். Go meet Lord von Berghoff. I don't even know where he's coming from. Didn't he tell you anything else? He didn't. Only that someone needs to go as soon as possible. Is that the best you can do? ஏய் என்னாச்சு அங்க உள்ள? As the escort from Lord von Berghoff left already. ஓ சண்டை ஓடிட்டு இருக்கு. யார் இது? மைனர் குஞ்சாது? ஆமா மைனர் குஞ்சு கைஸ். Hit him over the head, Hans. மைனர் குஞ்சு வந்திருக்காங்க கைஸ் உள்ள. Hey, Henry! How are you, pal? So you didn't waste உங்க any கமெண்ட் time, என்ன? Keeper. I know! For Christ's sake! What have I ஒரு done? பொண்ணு வந்திருக்கு ப்ரோ. I really want to stay with the neighbors. I can't do it alone! பொண்ணு வந்தாலே கரெக்ட் பண்றதுக்கு போறீங்களா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ நீங்க இப்படி சொல்றீங்க? Keep an eye on me, Henry. What? Mind you? It's easy. Just don't let me drink. சுத்தம். It's a little late for that, isn't it? All right. So just don't let me end up under the table. If you see me with a drink in my hand, stop me from drinking it, Henry. Do you understand? சரி ஓகே. You're made of gold. I'll never forget. Sure. Hand me what you're drinking right now, then. I'm starting to regret this. Yeah. Too hard, was it? Shithole? I meant to say Hamlet. It's a டேய் மைனர் குஞ்சு நீ என்னடா பண்ற? we have here. What are you doing here? I'm working at our task. What else? But how did you get in? பிகாஸ் யூ ஆர் a playboy. You. Mind your own business. மைனர் குஞ்சுன்னு கோவமா இருக்கான் நம்ம மேல. Careful. The dead man has been floating down the river for at least a week without anyone noticing. ஏய் இந்த பொண்ணு இங்க தான் தனியா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. என்ன கைஸ்? நம்ம கூட டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்த பொண்ணு இப்போ தனியா யார் கூட இல்லாம டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல. ஓகே. I'm here to help you, sir. I said you didn't have to. Well, I made a promise. Is this about the beggars by the gate? That too, but I'm more worried about my wayward relatives and their insatiable thirst. You mean Yurko and the Moravians? Oh, what did I do to deserve a nephew like him? I'll try to keep an eye on them. Maybe I'll be able to keep them in check. You'd be pulling a thorn from my side. But don't get your hopes up. Getting between them and booze is asking for trouble. What about the beggars, sir? Try asking Tuma, the guard on the gate. Maybe he's figured something out. ஓகே பெகர் தரத்தும் சரக்கு அடிக்காம how about Wouldn't it be enough to give them a bit of food and encourage them to move on?
You think I didn't think of that? Or that I'm a pinch purse? I certainly didn't mean that, sir. If it was up to me, they'd all eat their fill. But my cook won't allow it. யாரா அந்த She cook? cooks well, but she's shamefully stingy. I'll talk to Tuma and we'll work something out. Well, try to be done with it before Lord von Berghoff arrives. Of course. Thanks, Henry. ப்ளே பை ஒர்க் அதானா? இருங்க இந்த கார்டை போய் கேட்போம். You're Henry, right? The one and only. You came to help me with... Lord Samim would be glad if we got rid of them. It doesn't take a scholar to figure out if they get some food... There's plenty of food here. So what's the problem? There's plenty of food on the tables, that's true. But that's for the guest. I can't go round... அடப்பாவிகளா, கல்யாணம் நடத்துறாங்க, பிச்சைக்காரனுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டாங்களா அவனுங்க? என்னடா ஆளுங்க நீங்க? Folk will take you for a glutton. Besides, you'll spoil them with such fine fare. I reckon some kitchen scraps should do. So what kind of food do you If it was up to me, I'd give them scrap, but the cook keeps saying there's no scraps. Says she uses it all for soup and gruel. She put the scraps away in the pantry and won't let anyone in there. ஐயோ. Is there any way I could reason with her? That's not going to be easy. She's got one hell of a mouth. I think even old Simeon's afraid. He put her in charge of the feast, and now they're fighting over every single groschen. The wedding already cost him a fortune. If he starts giving to the poor as well, there'll be hell to pay. Pantryங்க? Where's the pantry? Right behind the kitchen. But like I said... குக்குங்க? The cook will be in the kitchen, eh? Where else? And Have you tried just asking her? why would I do that? I'm How telling can I be வேலைக்கே so ஆகாதுன்றாங்க. sure? She was with her daughter. Try it then. ஆமா, அந்த பொண்ணு நம்ம கரெக்ட் பண்ண பொண்ணு வந்துட்டு அவளோட பொண்ணு இல்ல? I'll try talking. Are you drunk? I'm not. And you must be daft in there. No, if I can't reason with the cook, I can always try. Well, if you do, just make sure she doesn't catch you. Did you notice if she ever leaves the kitchen? I've seen her go and gather herbs, or put more food on the tables from time to time. But someone would have to eat it all first. Good to hear. I'm starved. Then I wish you a All right. good luck. ஓகே, இப்போ குக்கை வந்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு துரத்த பார்க்கணும். இவ யாரு? இவ அதுதானே? சரி, நீங்க இரு. நீ வரியா? நீ ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு. Mishka, would you help me with something? With what, Henry? I need you to get your mother out of the kitchen for a while. Should I even ask why? I need to get to the supplies in the pantry. I want to give something to the poor people in front of the gate. What? Give away what isn't yours? But, you know, they're hungry and... I'll pretend I didn't hear you. It is kind of you. Thanks, Mishka. ஓகே, மிஷ்கா வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ட்டான். நல்ல வேலை, இவளை கரெக்ட் பண்ணது நல்ல விஷயமா போச்சு. To pieces. How much does he owe you? Here, there's plenty of food outside. Get out of my way. You'll find food outside. சரி. What are you looking for? Someone else will. அவள் பொண்ணு கூட்டு போகிறான். நம்ம கால் எடுத்து உள்ள வச்சாலே சண்டைக்கு வந்துடுறா அவ. அவள் பேசிகிட்டு இருக்கா, பார்ப்போம் அவளை கலப்புறாளான்ட்டு. ஐயோ, துரத்தி விட்டா.
have no business here, lad. Hey, சரி நான் கிளம்புறேன் போ. What do you mean? One day. And say that bow for an old bint of yours. Hey! Settle down, fellas. What a wedding here. You didn't make a fuss. Yes. இருங்க எல்லாம் தூக்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. பரவாயில்ல பார்ப்போம் வெளியே. இவளை எப்படி வெளியே கொண்டு வரதுன்னு பார்க்கணும். இது எல்லாத்தையும் தூக்கணுமா? இது எப்போ தூக்கி முடிக்கிறது நான்? ஓகே, இந்த பிளேட்டு முடித்தா முக்கால்வாசி முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தான் பெண்டிங் இருக்கும் நமக்கு. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34 வந்துடும் இதுலேயே நமக்கு. அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் எடுத்துருவோம். நாலே 4 ஐட்டம் தான். இன்னும் 2. ஏய் எடுமேன். pretzels. ஏய் பாட்டி ஃபுட் இல்லை. Well. Easy, gents. Come in. You gave me a hammer in last time. You want to fight? What's the matter? The laddie looks like he's gonna stop. What? We're only having you on, pal. It's all water under the bridge. I'm Yurko from Moravia. And these fine lads... I'm சரி. drink with you. No thanks. Come on, Henley. All right then. I knew you weren't no... ஏண்டா சரக்கு அடிச்சுக்கிறா அவனை கூப்பிட்டா? That pish of yours makes me heave. It's no fit to drink. You know why Lord... Now look here, you bampot. I'll tell you an age-old piece of wisdom. A dry Moravian. So, if you didn't... இவனை தான் சரக்கு அடிக்காமல் வேறு பார்த்துக்கணுமா நம்ம? But also mean took it. Dunnies. The sellers. That old boddock even put them under with our liquor. All right. But how will I recognise this stuff I'm looking for? I'm sure you'll be able to tell. It's a wee jug. Well... யாரு கார்ட் பண்ணுறா செல்லரை? A guard, of course. I don't think there's much I can do about the guard. Do you have... I didn't care. Just get rid of him. Make up some keech so he fucks off. I'll let you in there. I'm sure you'll figure... I reckon... I mean, what they say about him is true. ஏம்மா உங்கள் அம்மா திருப்பி போய் பேச முடியுமா? So, did you succeed? I didn't. Ah, you're an ox. Could you distract your ma one more time? I could not. She's not stupid. She'll guess that I'm up to something. Damn it. You'll have to figure it out for yourself. Try it when she goes to the back of the courtyard for hers. That takes her a while. All right. Thanks, Mishka. ஓகே. You there? A word, if you will. இவன் எப்போ வெளியே போகிறது, நாம் எப்போ உள்ளே போகிறது? Everybody's drinking and... Don't even get me started. Finally, a proper wedding after all these years, and I'm sent to guard the cellar. And I'm so thirsty. I really don't envy you. Thank you. I'd be happy to get you a drink.
I'd like a beer. Nice and cool. You know what? Bring me a couple of jugs while you're at it. If I'm stuck here, the least I can do is taste every kind of beer they have there. All right, I'll try to get you something. Hold on a while. I have such rotten luck. Everybody's out getting drunk and I'm stuck in this moldy இவனுங்களுக்கு ட்ரிங்க் வேணுமா? Don't take anything here. சரி, உள்ள போன டென்ஷன் ஆகும். வெளியே போனாலா இல்லையா? Dilly-dallying, Betty. Either tell me what you know, keep your mouth shut. Beating around the bush like this. ஏய், எடுக்க முடியல துமே. Can't you see I'm busy? Hey, Christ, pardon me. How much does he owe you? There's Few dozen groschen. I could read. I got that beer you wanted. Let's have it then. The finest beer. ஓகே, டெலிவர். எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட்டா? எவ்வளோ வேணும்? What do you think of this? From Alyest. Let's have it. What's it like? Well, I don't know. A bit taste. Don't you have anything better? சரி. Of course I do. Here you go. இது? Good health. போதைச்சு. All good? Well, that's from Troskowitz. From Betty the... You don't like it? It's kind of watery and tastes pretty flat. Would you have anything... What about something stronger instead? Do you think he'll even notice if a bottle or two goes missing during the wedding? Well, you might be right, but still... They'll all drink themselves into a stupor today and won't remember a thing tomorrow. So what are you afraid of? Well, all right. I don't want to miss all the fun. My words exactly. Listen, I'll let you in, so you can grab something quick. But leave the Moravian booze alone. That would really get me in trouble. Okay. Sure. Not to worry. எங்க அந்த மொரேவியன் பூஸ்? Look what I found for you. Oh, hooray! Hail Henry! No. நான் குடிக்கலடா இப்போதைக்கு, எனக்கு வேற வேலை இருக்கு. What are you? A fish or some's not drink up, laddie. It's to health. And to the newlywed. To them too. ஏய், இஷ்டத்துக்கு சரக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கா? நமக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டான ஒர்க் இருக்கு, அதை விட்டு சரக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கான் இவன். Wedding. Damn it. But it's missing something. இந்த கிளை வெளியே வேற போய் தர மாட்டேங்கிறா. I'm not in a hurry. I'm just tired of the endless delays. Don't want to move. Oh, my precious child. Hey, young man.
சரி இவ ஏதாவது கூப்பிட்டுட்டே இருக்கானு கேட்போம். Young man, would you dance with my daughter? யாரு? No one has asked her for a dance yet, and Dubravka is sad about it, even though she's such a pretty girl. Why isn't anyone dancing with her? She's so shy. She always sits at the back waiting to be asked. The cheekier girls always steal all the boys, so the poor thing... Isn't there something more to it? Everyone with two legs dances at a wedding. And so there must be something else. All right, I'll tell you. Clumsy. My nurse just tells me she Okay. dances like she has two left legs. Indeed. Why wouldn't சரி I இவ dance? போன போய் பார்த்துட்டு வரலாமா இப்படி இருக்கான்ட்டு. Well, she'll be so happy if she asks who sent you. Purple dress. You cannot tell her. சரி அவளை டான்ஸை கூப்பிடலாம், ஆனால் இது வெளியே போக மாட்டேங்குது. இதான் பர்பிள் ட்ரெஸ் பொண்ணு. How are you? I'm Henry. I'm Dubravka. Would you like to dance with me? Dance? With you? I don't know. There's so many people. சரி Don't worry about the people. Just keep looking at me, and you won't care about anyone else. I don't think that'll work. How about I get you something to வெயிலா? for courage? Well, that might work. What do you fancy? I'd like some wine. Here you are. Wine for the fair maid. ஃபைன் வைன். Thank you. And cheers. I don't drink very often. Today is a special occasion. Young Lord Semine is getting married. So we should at his age. So, shall we dance? Let there be music. ஓகே ரெண்டாவது பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹென்றி. How much longer? Yeah. I think Wojtek in particular won't forget him too soon. You know where he's from? Actually, I don't. How much longer? What choice did he have? God, this is punishment. You're as stubborn as a mule. I am not. You know, stubborn. ஐயோ ஹெல்த்து குறையுதுங்க இவ கூட டான்ஸ் ஆடினா. Oh, that was beautiful. I haven't danced like இவ கூட this ரொம்ப in a நேரம் டான்ஸ் long சத்து போயிடுவான் போல் இருக்கு. How did you enjoy it? You dance like a fairy, Dubravka. Truly? No one's ever told me that. I find that hard to believe. I'm serious. You're the first. Thank you. Well, I think I'll be going now. But maybe we'll meet again. ஓ கரெக்ட் பண்ணுறாங்க ஹென்ரியோல. இது மட்டும் தனியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு மிஷ்கா. பாட்டிமா டன்னு. You're welcome. இப்போ இருக்கிற ஒரே வேலை இவ்வளோ துரத்துறது. இவ்வளோ எப்படி துரத்துறதுன்னு தெரில எனக்கு இந்த இடத்த விட்டு. I apologize. சரி சரி விடு விடு. All right. If Funberg doesn't show up by the evening, hold the ceremony without him. Not have you back. இதெல்லாம் இங்கே தானே உட்காந்துட்டு இருக்கு. இத்தனை ஐட்டம் எடுத்தோமே, எடுத்தா வெளியே வருவான்னு நினச்சேன், வெளியே வர மாட்டேங்கிறா. I picked some food off the நீ table. ஒத்துக்க மாட்டான் இந்த டேபிள் சாப்பாடுக்கு. Maybe that'll be enough for them. ரெட் செல்ஸு இது எல்லாமே எடுத்தோம்.
எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட்டா 2 3 13 15 16 26 28 32 32 39 வந்திருக்கா? இன்னொரு ஐட்டம், என்ன ஐட்டம் மிஸ் பண்ணுறோம்? இப்போ That'll have to do. Okay. It won't last them long, but they can be glad to get anything at all. That's that then. Thanks for the help. And you know what? Wait for me here. I'll throw it to them, and then we'll drink to our success. 7 beers and 4 shots from a yay. The girl got beautiful, the old woman. God's nails, Henry. We're in trouble. You've got to help me. இவனு சாகடிச்சிட்டானா? The sword's gone. போச்சுடா, சோட தொலைச்சிட்டாயா இவன். Wedding present for the young lord. அட பாவி. So loud, for God's sake. If I don't get it back, the old man will wipe the floor with me. You'll see. He'll make sure I never forge another nail in this county. Couldn't you have left it somewhere? Leave behind something so precious? Never. Someone stole it. எப்போ பார்த்த கடைசியா? The last time you saw it? I don't know. Maybe when we came, I showed it to old Semine. He told me what a masterpiece it was. I was there. What did you do then? Then I ate a little something. யார் அந்த குக்கு துரத்துறது அது தப்பிச்சாச்சு. பிச்சைக்காரங்க வெளியே இருக்காங்க, அவங்கள துரத்தணும். Piss. And you had the sword on you the whole time? Why would I go to piss with it? I put it down in the grass by the wall. Aha. Let me guess. You haven't seen it since then? I've been looking for it ever since. Did you show the sword to anyone else? Well, you know, I had to show off a bit. போச்சு, ஊருக்கே காமிச்சிருக்கான். For Lord Semine himself. ஊருக்கே காமிச்சிருக்கான் அந்த. Who were you showing off that sword to? A few people came to me to see it. A couple of girls. Young lads too. Young lads? Aye. யாரு? True. And one of them was a bit cocky. மைனர் குஞ்சோ? I don't know. மைனர் குஞ்சு நினைக்கிறேன். All the commotion around here. He was kind of young, you know, a fob. Like a lot of fellas around here. That could be any one of them. Hi Aki bro, welcome to the stream bro. Which one it was, I'd go and see him myself. மைனர் குஞ்சு தான் நினைக்கிறேன் guys அது. Don't you at least remember how he acted? நோபல் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிருப்பான். Well, as I say, he was just cheeky like. And he had these strange manners. அவனே தாங்க. Like one of the nobles. மைனர் குஞ்சு தான் தூக்கி இருக்கான் சோட. Some wench. One that nude chamberlain. அவனே தான். I think. I see. I know exactly who we're looking for. You do? No, actually. I have absolutely no idea who you're talking about. மைனர் குஞ்சு தான் guys. What was he wearing? Try to remember. I know that. He was in yellow. He was well dressed, all right. நேரா மைனர் குஞ்சு போய் பிடிப்பா வாங்க. Maybe he'll know more. If you find my sword on him, hang him by the balls right away. மைனர் குஞ்சு எங்க இருக்கான்? உள்ள இருப்பான். இருங்க. Careful. எங்க தான் இருந்தான்? எங்க போனான்? Fucking drunken tossers. So, what shall I have? Fool Oldram keeps telling everyone we stole the meadow from them. சாக்கடிச்சிட்டு இருக்கான். எங்க தான் மைனர் குஞ்சு காணோம்? Silence. I'm sure someone was suspicious. Hey. Good day to you. What do you want from me? சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம். ஓய் வந்தா மாப்ளையா? Where's your bride? She hasn't arrived yet. She'd be here already if Sir Otto didn't. கேம் சூப்பரா இருக்கு. I'd start without him. But father won't hear of it. ஆனா நிறைய வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும் கேம். அது பிடிச்சிருக்கும். அது ஸ்டோரி பிடிக்கனா நல்லா இருக்கும். You looking forward to being married? இவன் தான் மாப்ள. Yes, I'm very fond of Agnes. As a wise man once said, 2 things are needed for a perfect marriage. The husband must be deaf and the wife blind. Yes, we'll see. And
And where's Lord von Burgov? How should I know? Oh? Why's that? Because he couldn't care less about us. Father is really naive to think he does. ஓகே So we meet again. சரி இப்போ மைனர் கொஞ்சம் தேடணும் கைஸ். அவன் தான் சோட தூக்கியிருக்கான். இஷ்கா இருக்கா? ஐயோ What do you want? Well, you, of course. ஐயோ என்ன ப்ரோ அந்த பொண்ணு நம்மளை கரெக்ட் பண்ண பார்க்குது. சரிங்க மைனர் கொஞ்சம் எங்கே இருக்கான்னு தேடுவோம். இங்கே எவனோ சரக்கு அடிச்சு வாந்தி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம மிஷ்காவை கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா மைனர் கொஞ்சம் மாட்டிட்டு இருக்கான். கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் 1 வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அது பொறுமையாக ஆடினா தான் வந்துட்டு அது வரும் அந்த கேமு. 2 வந்துட்டு ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகல. 2 வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுது கேம். போச்சு இங்கே மில்லர் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கான். 2 வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது கேமு. அதனால டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அந்த கேமுக்கு இந்த கேமுக்கும். It's all right. My daughters are all grown up now. They help me with everything. Plenty of time to get married. I just hope she won't end up an old maid. Don't worry. இப்போ எங்கன்னு போய் கண்டுபிடிக்கிறது மைனர் கொஞ்சம் நானு. I'm sorry. My gallant chevalier. What did you just call me? You don't like it? I'm sorry. Henry. You got a moment? என்னங்கடா Listen. என்னங்கடா அவ? What do you want? Well, you, of course. Naruto King. Hi bro, welcome to the stream bro. I want to tell you something. என்ன? You probably already know what. Tell me what's on your mind. Well, you know, I like you so much. அச்சச்சோ ப்ரொபோசல் வந்துருச்சு गाइस கல்யாணத்துல. I like you too. Really? And Henry dear, would you like to come with me now? I want to show you something. ஏதோ காமிக்கிறாளாம். என்ன गाइस பண்ணலாம்? I see. You naughty girl. ஆனா மிஷ்கா வேற இருக்கா. Where? I'll show you. Follow me. Oh. சுத்தம். ரைட். Good. That was something. அட பாவி ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கியாடா? ட்ரெஸ்ஸை போடுறா. வாட் இஸ் திஸ்? கல்யாணத்துக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னு மட்டும் பாருங்களேன். நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சது இந்த பொண்ணு, ஆனா அந்த பொண்ணு கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. பிசி கேம் தான் ப்ரோ, பிசி கேம் தான். சரி இருங்க, இப்போ வந்துட்டு அந்த இதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு. ஃபைன் த யங் மேன் ட்ரஸ்ட் இன் எல்லோ ஆப்ஷனு, ஃபைன் த சோல்ட். சோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரில இப்போ. இங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக திருடலாம், திருடி மாட்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெட்டிங்கே கெட்டு போயிடும், நம்ம பிளானு கெட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு பண்ண வேணாம். அதுவும் எங்கடா அந்த போனா மைனர் குஞ்சு தான் கண்டிப்பாக அந்த சோடு அவன் தான் தூக்கியிருக்கான். நோபல் மாதிரி பேசுறது எல்லாம் வந்துட்டு அவனோட வேலை தான். எங்கே போனான்னு தெரியலையா மைனர் குஞ்சு?
எங்கேயோ எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க அந்த மைனர் குஞ்சு. சோட தூக்கிட்டு விட்டானா? ஹாய் சிலர் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மைனர் கொஞ்சம் தேடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ, சிக்க மாட்டேங்கிறான் கையில். எங்கேயோ ஓடிட்டான், ஒரு கத்தியை தூக்கிட்டு ஓடிட்டான் ப்ரோ. மஞ்சள் கலர் சொக்கா போட்டு இங்கே தான் எங்கேயா சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான். காணோம். சரி இருங்க, 2 பேர்கிட்ட பேசினா வரான், ஸ்பான் ஆறான பார்ப்போம். What do you need? You're a little nervous, aren't you? கேம்ஸ் மீடியா தமிழ் வாய்ஸா? வெட்டிங் ரூம்லையா? இப்போதான் ஒரு மேட்ரு முடிஞ்சது. That's a lovely yellow attire you're wearing. You're exactly the kind of fella I'm looking for. Do you know Radovan? The blacksmith from Takov? ஸோ பேசினா தான் ஸ்பான் ஆவான் நினைக்கிறேன். And whatever happened, I don't know anything about it. You don't know? இல்லை மைனர் கொஞ்சம் தெரியல, திருடி இருக்கானா? Then why did he tell me he remembered you hanging around him right before he got robbed? It's not my fault, I swear. It's the devil himself who guides my hand. I'm completely defenseless against him. The devil, eh? You better come up with a better story next time. Now give me everything you took. Yes, of course. இவன் தான் திருடாங்க, மைனர் கொஞ்சம் நினைச்சேன் திருடாங்க. What would I do with this, right? Nice haul. And now the sword. Sword? But I don't have any sword. Don't lie to me, sticky fingers. I might be a thief, but I'm not a liar. This is really all I took. And anyway, where would I hide a sword? All right. I'll be going now. Please, don't tell ஸோ இவன் இல்லை, அப்போ மைனர் கொஞ்சம் தான். I'll sit on my hands from now on. இருக்கிற எல்லோ ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டால் தான் ஸ்பான் ஆவான்னு நினைக்கிறேன். Henry. ஹை. What is it? ஒன்றும் இல்லை, அப்புறம் வந்து பேசுகிறேன். இந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணணும் தான் பார்த்தோங்க அவங்க. Hey! Dressed in yellow? Hey! What? Sorry, do I know you? Of course! You're Bouchek, right? டேய். Only a week ago we were brawling over that girl in... Oh? And who won? Well, but it wasn't worth it. The girl was pretty, but as daft as a bag of rocks. Ah. But now we've met again, we should have a toast. போச்சு, இவனும் சரக்கடிக்க கூப்பிட்றானுங்க. Radovan, the Takov blacksmith, has lost his sword. Have you seen? Of course I have. Plenty. Plenty? என்னடா சொல்ற? God has one. டேய் லூசு. Never mind. That's possible. Why not? I'd love one. To your... I'm not Bouchek. Ugh. It's really... Wine, of course. Ugh. Tastes awful. Ah! என்ன கருமத்தை குடிக்கிறானே தெரில. இங்க இருக்காங்க மைனர் குஞ்சு. What would I do in a town full of monks? யாரையோ கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க மைனர் குஞ்சு. டேய் சோடங்கடா. Where there's trouble, Lord Capon is never far off. You two know each other? Unfortunately. What do you want, Henry? Can't you see I'm busy here? It doesn't matter. Radovan the blacksmith has lost the sword he made for the groom as a wedding present. Well, that's a bit of a fuck up, eh? But I'm not really surprised when he was shoving it under everyone's noses and telling them there's none better in the county. நைட்டு ப்ரோ, நீ நைட்டு 9:30 9:45 ஸ்டார்ட் ஆகும். So you nicked it? How dare you? The blacksmith saw you sniffing around it, so don't play dumb. Where did you stash it? Hold your horses. I may have a blot or two on my reputation, but I'm not a thief. அது கரெக்ட் தான். ஐயோ கோவம் வந்துருச்சு அவனுக்கு. The bailiff's son, Svatobluk. What? Svatya? Nonsense. What's going on here? You again? Who is this drunk? This is Wojtek. Keep my name out of your mouth. And you? Multiplayer Thursday bro. What are you doing here with my... போச்சு. Girl. I am not your girl. That is certainly not only yours,
And it's a few years since anyone called me a girl. Did you hear that? Scram. Nobody's interested in you. So you've ganged up on me, eh? First you make a fool of me, and then this prick. Hey, you animal. Do you have any idea who you're mouthing off to? No. And I couldn't. You come near my girl, you get a burst mouth. Come and get it, fucker. Village. Pocha. Looks like the fight's been postponed, eh? Credit where credit is due, though. In his condition, I'd be face down in the dirt, while he managed to curse me quite fluently. I was afraid you were going to start a fight. You don't have to be afraid with me. Hold up. No change in the subject. What did you mean about Svatia? Like I said, he took the sword. Why should I trust him? Because I saw him. Oh, Jesus Christ. Do I have to drag every word out of you? Where did you see him? The blacksmith went to the latrine and left his sword outside. The blockhead. Svatya had his eye on him the whole time and just seized the opportunity. Why would the bailiff's son take it? He and Semyon will be family soon. Why don't you ask him yourself? But from what I hear, the Semin's really sticking his craw. Why? I don't know. You'll have to figure that out for yourself. What did he do with the sword then? I have no idea. I had better things to do than follow him around. Okay, end பண்ணடா dialogue. Last I saw, he disappeared into the battlements by the latrine, and then he showed up in the backyard under the dovecot. He didn't have the sword anymore. All right. I'll take your word for it and try to find the sword. Finally, you've come to your senses. And Henry... Yes? Just don't fuck it up. We need to talk to von Berghoff. Was it enough for them? That lisping old... மைனர் கொஞ்சம் அவளோட வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உட்காந்து. I'm sorry. Princes do. You want to give me more to worry about? மிஷ்கா பேச முடியாது போல மிஷ்கா கிட்ட. இவகிட்ட ஏன் பேசுவாங்களா இவங்க கூட? ஏன் பேச மாட்டேங்கிறான் அப்போ? தெரியல. I swear. Pardon me. Until now. You mean you got it from something in here? I இங்க இருக்கான் அவன். He got his ass kicked. Saw it with my own eyes. Get in there yourself, you prick. Then we'll see how long that smirk lasts. ஏன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கானா? இல்ல இல்ல. And I'd hate to say something in a group. உள்ள சண்டை. Excuse me? If he wanted peace and quiet, he'd have given it a rest long ago. You'd have to hear him. He doesn't miss... Have you come to play Dot? இல்ல. I don't play, so what do you want? I wanted to congratulate you. Aye. Well, thanks. வேணாம். Oh, God, you're... Foot on the road. It's taking them too long. எங்க இருக்கான்னு தெரியலையா அவன்? இந்த சோல்ஃபா லாட்ஸ் மீன்ஸ் தான் இருக்கு.
இருங்க இங்கே எங்கேயாவது போட்டு வச்சிருக்கானு பார்ப்போம் வெளியே. மேலே இல்லை, எங்கே போட்டு வச்சிருப்பான் இவன். Get in there yourself. Then we'll see how long that smoke will last. இந்த இடத்துல தான் காமிக்குது. Oh, Christ. Henry! Stop shouting! Henry! Oh, well. What do we do with you now? You have to help me get back on my meat. Meat? On my feet. What, me? Yeah. போச்சு, இவனும் சரக்கு அடிச்சு வச்சிட்டான். I'll see what I can do. You just stay here and don't... Don't what? Oh, no. I think டேய் நான் கத்தியை தேடுவேனா இல்லைனா உன்னை கண்டுபிடிப்பேனா? Would you like to see it? எவ்வளோ வேலைடா கொடுப்பீங்க? இந்த ஒரு வெட்டிங் வந்ததுக்கு இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். நீதானம்மா? Henry, didn't you promise you'd watch him? How do you know? He bragged that he was sure you'd சுத்தம். keep him sober. It seems that didn't work out, did it? Well, I did let him out of sight for a moment. Sorry. It's all the same now. Where will I find him? He's lying in the flower bed behind the dovecote. சரி, அவனை அனுப்பிச்சாச்சு. இப்போ என்னன்னா இந்த சோடு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. அது ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங்கு. ஒரே செகண்ட் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். Okay. Hey, விழுந்துருச்சுடா ஃபோனு. எங்க இருக்கான்? Radovan's present for young Lord Semine is missing. You wouldn't happen to know anything about it? I didn't see any sword. Sword? How do you know it's a sword? மாட்டனா. All right, I saw it. Like everyone here, I reckon. Radovan was bragging about it all over. I got witness. Do you think being the bailiff's son puts you above the law? You're counting on the deepest shadow being under the candlestick, eh? But make no mistake, if it turns out you're involved in this theft, you're gonna get not just yourself in trouble, but your father as well. He'll have to give you an exemplary punishment, so folk don't say he's let you off light, because that could cost him his job. Damn it. I didn't think of that. All right, have it your way. Okay, success. I took the sword. Happy now? உனக்கு எதிரா ஸ்டோல். I wanted to humiliate old Semine for the way he treats us. If the present for his son got lost right under his nose, Poor Radovan will be the one who'd get the worst of it. And I'm right behind him.
You didn't think of that? I'm sorry. எங்க போட்ட அந்த சோட? So I threw it in the pond. அட பாவி. Can't be serious. How am I supposed to get it back now? God Almighty save you if it fell in deep. God be with you. God be with me. That's not all. Dead man. I found your husband. And? I'm sorry, but he's... Oh, sweet. Thanks, Henry. God be with you. I apologize. எங்கெங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சோட? இங்க தான் இருக்கு. Here it is. Just like Svatya said. How long did you have to kick old Penny? I found your sword. இப்பயாவது பத்திரமா வச்சுக்கோடா, பைத்தியக்காரத்தனமா தூக்கி போட்டுருக்காத அதை. To look for a job in another county. Who stole it? That's not important. The main thing is it's turned up undamaged. As you say, you have my thanks. You got it to me just in time. The ceremony is about to start. So Lord von Burgov has arrived? Not yet, but the father is in a hurry to have his son married. I think the lad's a little scared. I'm not surprised. I had to get drunk as a lord before my wedding. I didn't think they'd start the ceremony without Lord von Burgov. He'll show up, don't worry. Something just held him up, you know. Lordly business. இன்னும் வரலையா? அவனுக்காக தான் வெயிட்டிங் அப்போல இருந்து. Where on earth is he? We've been waiting for hours. I sent someone to look for him. Master Chamberlain, how's it looking? When's Sir Otto coming? I wish I knew, sir. His party should have been here long ago. What? I sent someone to look for them, but there's no sign of them. ஐயோ காணாம போயிட்டானுங்களா? But we'd better start without him. Let's get started, Father. அச்சச்சோ லார்ட் வரல. அவனுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த வெட்டிங்க்கு. Damn it. கனாலம் கைஸ், கனாலம். தான் பிரைடு கண்ணாலத்துக்கு. பையனுக்கு கல்யாணம் பிடிக்கலையோ, ரொம்ப சேடாவே இருக்கான். Dearly beloved, we are gathered here to witness the sacred union of Agnes and Alda. I ask you before God and His holy church, என்னமோ தெரியிட்டே இருக்கான். என்னாச்சு? love, honor, and fidelity. Do you so swear until death do you part? I do. I do. I now pronounce you man and wife. You may kiss the bride. ஏதோ தேடிட்டே இருக்கான் அந்த கல்யாணத்துல. அவன் என்னதான் தேடிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. இது யாரு, தனுஷ் ப்ரோவா இல்லைன்னா இம்பாஸ்டர் தனுஷ் ப்ரோ வந்திருக்கிறதா? கேம்ஸ் மீடியா தமிழ். மைனர் கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான். அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணிட்டான் கடைசியா. நீங்க தானா ப்ரோ? ரைட்டு. இம்பாஸ்டர் நிறையா சுத்துறாங்க ப்ரோ. Right back where we started. ஐயோ இந்த தடவையும் அந்த லார்டு வரல. இன்னும் அவன் அந்த கேசல்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கான். சரி வந்ததுக்கு 2 பொண்ணையாவது கரெக்ட் பண்ணுவோம் கல்யாணத்துக்கு வந்தது.
மேக்ஸிமம் அதான் பண்ண முடிஞ்சது. Burgon's not coming, so I'll stay here. I'll congratulate the newlyweds and go. சரி ஓகே, கல்யாணத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டு கிளம்பிடலாம். டே மைனர் குஞ்சு போதும், நான் வரலடா, அவன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் அந்த மைனர் குஞ்சிங்க. அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லாமா? Henry, I just saw Yurka, and I think he's pretty soused. I thought you were supposed to watch him. ஐயோ, I'm sorry. I wasn't watching him closely enough. And I thought I could rely on you. போச்சு, ரெபுடேஷன் போச்சு. I have to admit, Yurko seemed a little less surly right away. Only he didn't have to sing. Well, I suppose you can't have everything. Sir, do you know where I can find your son and his bride? I'd like to congratulate them. Sorry, I haven't seen them for a while either. ஏய் எங்க போனாங்க? பொண்ணு மாப்பிள்ளைய காணோம். Let them have some peace. They'll need rest after everything today. ஐயோ, சரி பொண்ணு மாப்பிள்ளைய காணோம் கைஸ். இந்த பொண்ணு பேசுதா? இல்லை பேசல. இவன் சரக்கு அடிச்சு கீழே கிடக்குறான். எங்கே போனாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளை? Careful. இங்கேயாவது இருக்காங்களா? இங்கேயும் இல்லை. Where they are, you understand? Forgive them, lady. இங்கே ஐயோ கிராஷ் ஆயிடுச்சு. இருங்க ஒரே செகண்ட். வெட்டிங்கை முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் கேமை, விட மாட்டேங்க நானுங்க. Burgon's not coming, so I'll stay here. I'll congratulate the newlyweds and go. I'm sorry. இவங்கள்ட்ட பேசினா ரெப்புடேஷன் குறையும், ஸோ அதனால் பேச வேணாம். எங்கே காணோம்? ஏங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு பொண்ணு மாப்பிள்ளைய காணாங்க. இங்கே இல்லை. கடத்திரிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டானுங்களா? இங்கேயும் இல்லை. எங்கேயா போனாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளை காணோம்? அச்சுச்சோ, என்னங்க கல்யாண வீடு ஃபுல்லாக தேடியாச்சு, ரெண்டு பேர்த்தையும் காணோம். மிஷ்கா பேசுறாளா? Lord be with you. I heard you were talking to the bride. Do you know where I can find her? Agnes? Well, she mentioned she needed to take a break from the crowd for a while. And then Fortress she car. set off towards the fortress. I suppose she's looking for older. She's at her wit's end with him. Thanks. I'll go and have a look for them. Take care. ஓகே, Young and now இதில் சொல்லிட்டு கிளம்பிடலாமா? சொல்ல முடியாதா? தாத்தா கிட்ட சொல்லாமா? வேணாம். ஸோ இப்போ எங்கே போயிருக்குது?
எங்க இதை எடுத்துருவோம். Turned up in the end, so I can continue new events and leave. சரி ஓகே, அது சரிடா. ஒன்று மாப்பிள்ள தேடி போடா. Attention to ourselves. Don't worry, they're all dead drunk. What about the Chamberlain? He's so dim-witted he wouldn't suspect us, even if we were talking right. ஏதோ திருடிட்டு இருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். போட்டுரு சத்தானே. What would you do? Just be ready to run for the hills. டேய் என்னடா பிளான் பண்றீங்க ரெண்டு பேரும்? ஏதோ திருடுறானுங்க கைஸ், என்ன திருடுறானுங்க தான் தெரியல. சரி இருங்க, அவங்கள்ட்ட பேசிடலாம். அதெல்லாம் ட்ரிகர் ஆகாமல் ஏதாவது போயிட போகுது. ஆமாம் கரெக்டு தான். It's better this way, believe me. The wise man once told me a sober Moravian is far more trouble than a drunk one. That sounds like Yurko talk. Indeed. போச்சு. He ought to know about Moravians. Oh, to hell with it. I have to admit Yurko seemed a little less surly right away. If only he didn't have to sing. Well, I suppose you can't have everything. பெகர்ஸ் போயிட்டாங்க, அது சொல்லுவோம். Beggars are gone. They won't embarrass you anymore. Well, I'm happy to hear that. I just hope Cook doesn't give me a hard time about it. Don't worry. The cook doesn't know anything. She'll figure it out anyway. She's not a stupid woman. But it's not my problem now. I just regret that I can't repay you as I promised after you helped me out like this. Since Lord von Berkoff hasn't turned up. Oh well. Can't be helped. Perhaps you'll soon have another opportunity. ஏன் வரலாம்? Why didn't Lord von Berkoff come? I thought you were waiting for him before starting the ceremony. If I did, my son might never be married. I don't know why he's not here. The Chamberlain said he'd sent someone to look for him, but they found no sign of him. Okay. Lord Semi, what will happen with that robber from Apollonia now that we've captured him? You mean Gules? You might find it hard to believe, Henry, but the man is of noble birth. Ayyo. That means I can't simply lock him up or, God forbid, execute him. So I took him into my... It's true. Exactly. How? Harry. It looks like we didn't wipe out all the bad, so he's... Sir. நியூலி வெட்டு அது ஏற்கனவே பேசியாச்சு நம்ம. சரி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இடமும் தேடிட்டேன். இன்னும் வந்துட்டு கிச்சனும் அந்த செல்லரும் தெரியல. இருங்க. இங்க இருக்காங்களா? ஐயோ ட்ரெஸ் பாசிங்க வேணாம், வெளியே போயிடலாம். இங்க ஐயோ இதான கல்யாணம் பண்ணு. எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்கு? What are you doing here? Who are you? I'm Henry. I'm sorry. I didn't mean to scare you. I was hoping to find you both here. Sir Older as well. ஏய் எதுக்கு அழுகுது? Come now, dry your tears. What's the matter, eh? ஆமா அவன் ஆளு சரியில்லை. அவன் கல்யாணம் இது பண்ணும்போதே ஒரு மார்க்கமா இருந்தான். Did he? No. He just disappeared. Left practically right from the altar. But why? You two look so happy. I was hoping he'd stay at home more after we were married. Instead of always riding off somewhere. What a silly goose. என்னங்க கல்யாணம் ஆன கிளம்பி எங்க போயிட்டானா அவன்? எங்க போனா? So urgent that it couldn't wait until morning. I don't know. He didn't tell me, but he often rides. First night கூடலாம் போயிட்டான் கைஸ் இவன். அந்த அளவுக்கு யாரா நீ? எப்படா வருவ? Tell you when he'd be back. No. Sometimes he comes back in the evening. Sometimes he's gone for days. He doesn't want to talk about it. ஆளே சரியில்லையே. I heard he deliberately rushed the ceremony. Everyone wanted to wait for Sir Otto von Berghoff.
He was supposed to be the guest of honor. But Alder was on edge all day. கல்யாண மாப்பிள்ளை சரியில்லை guys. He got impatient and said he wanted to have the ceremony right away. ஏதோ மெசேஞ்சர் வந்திருக்கான் போல் இருக்கே. Carry any lord's colors, just a rider. He came in, exchanged a few rushed words with Alder, and then rode off again. And a little while after the ceremony, Alder rode off too. Don't worry, he'll be back soon. ஏதோ பிரச்சனை, ஆளு சரியில்லை. He would leave a pretty girl like you alone for long. He couldn't care less about me. His father arranged the marriage mainly for the money they're getting from my pa. ஆமா, நம்ம கிட்ட வந்துட்டு தெரியும் அந்த இது எடுத்தமே. Oh, come now. Look at yourself. I've never seen a prettier. டவுரி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் கிடைச்சது நமக்கு. அந்த லெட்டர் படிச்சேன் நான் ஆக்சுவலா. All envy Alder, and he knows it, and it pleases him. I don't even know if he noticed. Even during the ceremony, it was like he was looking right past me. Oh well, I've already cried buckets. I could use a drink. How about you? Oh, I wanted to congratulate you anyway, so good luck, good health. May you soon have a healthy son, and later at least 2 daughters. And may... Make it short. I'm thirsty. Here's to you. Booze! வந்துட்டான் இவன். Oh, fucking hell! It's you again! எங்க போனாலும் இவன் வந்துடுறான். Hey! Fuck off me! You wanna fuck the bride, huh? Hypocrite! What are you doing, you drunken fool? நம்ப மாட்டிக்கிட்டோம் guys. Hands, மைனர் குஞ்சு. Someone's been coveting your neighbour's wife, eh? Bollocks! I'm not that I blame you. You might have waited until this all went home. Let's be having you! Let's be having you! ஐயோ சண்டையா? அட பாவிகளா, நேரா சண்டையில இறக்கி விட்டானுங்களே. That hit home! Useless! Let him have it! ஓகே, ஒருத்தன் டவுனு. நீதானடா வந்து அடிச்ச என்ன? நீதானடா அடிச்ச? போ. You can't stand it for this. போ. What are you hopping about for? Need a piss? Quickly, for the love of God, sort out this rabble before they turn everything into firewood. போச்சு, வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் அந்த லார்டு. இல்லையோ, வரலையோ. லார்டோட அசிஸ்டன்ட் அவன். உஷிட் 1403. என்னையா நடக்குது உள்ள? இவன் யார்? இவன் நேரம் நடக்க கூட முடியல. Cursed luck. இவன் யாருன்னு தெரியலையே.
Radzika. Distinguished guests. For the love of God. Does it have to be? இதான் ஹென்ரியோட அப்பா. Trust me, friend. Oh, thank you, Jesus. We need to have a word with you. Oh. Would your graces care to sit? I think not. What brings you to my humble rectory, A private area, okay. You all packed, Godwin? I heard you got kicked out of your humble rectory. So who do I owe that to? You wouldn't have had anything to do with this, would you, Hanush? You've no one to thank for that but yourself, Godwin. If you hadn't been living like an animal, you wouldn't be regretting it now. You're wrong, though. I don't regret anything. And I trust you won't regret hearing us out now. We have a secret reputation last. சரி என்ன சொல்லு. I'm all ears, Sir Radzi. Do you know about Lord Capon's mission? He went to Trotsky. தெரியுமே. I had a word or two about that. Where was it you sent him? Trotsky? Yes, to Sir Otto von Berghoff's castle. Royal Chamberlain von Berger. The League of Lords fella. You know more than I'd expect from you. It doesn't surprise me. I also know that Trotsky is about 3 days' ride away. 2 days, weather permitting. The young lord should have been back long since then, shouldn't he? He should. But he's not. அப்ப கண்டுபிடிக்கணுமா அவனை? You want me to find out why he's not here yet? That's right. You'll go to Trotsky and see if anything's happened to him. சரி ஓகே. All right. I'll do it. Well, that went better than I expected. Oh, don't get ahead of yourself. I won't rest until my nephew is safely back in Perkstein. When should I go? Right away. ஓகே நம்ம இந்த கேரக்டரா வாழ போறோமா? Did they have to lock us up in here of all places? Wedding crashes முடிஞ்சது. I'm feeling these walls are moving. The cell is getting smaller and smaller. Can you hear me? Let me out. Hey! ஆனா ட்ராஸ்கி கேசல்குள்ள வந்துட்டோம் ஆனா இப்போ. Give it a rest. No one's come in. I feel like we're going to be crushed here. Don't worry, we won't. Any crushing will be done later by the executioner. Oh, what a relief to hear that. Listen here, Henry. I wanted to say, well, that I'm glad to see you again. சந்தோஷம். Henry? After all, as you know, I'm just a common dung grubber, while you're the great Bellatore. Bellator? But I was stupid to think like that. It was stupid. I might have left you in it. Yeah. You. Nevertheless, Henry. Okay, apology accepted. All right. Thanks. So, what were you getting up to the whole time, anyway? I was working. Oh, well, lucky for you, you sort of. Well, at least you weren't bored, eh? What about you? I also stuck to what I'm best at. What, boozing and whoring? Ha, fucking. You were poaching? Only commoners poach. I was hunting in the territory of another noble. But that's a capital crime. Ah, bollocks. Nothing to worry. Heaven help us. Shh, quiet. Have you seen Captain Thomas? Yarrick says he's in a bad way. He's right. Them fuckers cut him up good. Last I heard from Father அப்ப Nicodemus, தாமஸ் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கானா? his wounds are healing. Aye. Only he's been struck down by a fever. And the Sawbones is away with Sir Otto. Good God. Captain Thomas! Yes! He met us before we reached the pond, didn't he? We showed him our letter. But he's in a fever. You heard them. Oh, we'll deal with that somehow. Hey! Leave it be. Hey! Open up, you rabble! We're messengers from Ratai!
Your captain can confirm it. Do you hear? Again. Those damn fools won't give us any peace. Come on, fellas! Be reasonable. We're envoys of the Lord of Lipa. It's about time. Just you wait till Lord von Berghoff hears how you treat a noble. You, come with me to the courtyard. Chamberlain says we ain't gonna waste bread on you for nothing. We've got a job for you. Okay, நமக்கு என்ன வேலை? I want to talk to the captain right now. You want to talk to God, fella. You're getting the gallows for poaching. போச்சு. What? You can't hang a nobleman. Jesus, wait! Hear that? That bell's tolling for you, mate. போச்சு, அவனை கொலை பண்ண போறாங்க. More times, and the priest will come for you. Hans! But you can't! Hans, don't worry, I'll fix it! Move it! I'm a nobleman! You hear me? I'm a noble! I'm sorry, Hans, keep on. அவ்வளோதான் மாட்டினாங்க. மைனர் கொஞ்சம் தூக்கில் போட போகிறாங்க கைஸ். சிக்கனா மைனர் குஞ்சு. So, if you want to get out of here, you'll have to make amends and work off your debt. For a start, you can carry all the charcoal from this... Wait, though. What's with that madman? He was poaching, so he'll... அவ்வளோதான் சத்தம். But he really isn't. Ain't you a bit old for fairy tales, son? Once the bell tolls for the 12th time, it won't matter a damn who he used to be anyway. If you want to do something for him, pray. And best pretend you don't know him. Your Captain Thomas can testify that we're envoys from Ratai. It's the truth, I swear. Don't you say a word about our captain. We don't know if the poor fellow will live to see morning. They moved him during the night to the chapel at the very top of the Maiden. It seems only God can help him now. சாப்பிட்டு போனா I go there. I really have to talk with சரி, இந்த பாட்டை நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைவ்ல ஆடலாம். இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். நைட்டு 9:30க்கு வந்துட்டு அடுத்த லைவ் இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்துட்டு மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பை பை கைஸ், டேக் கேர், லவ் யூ ஆல், see you.